I can go? Now. Yeah. Okay. Distinguished participants, colleagues, ladies and gentlemen, welcome to the Ctcn Forum for Latin America and the Caribbean for 2021. My name is Andrea Camponogara. I am from the Climate Change Secretariat, where I support the work of the Technology Executive Committee, the sister body of the Ctcn, under the technology mechanism. I will moderate this opening session, and thanks to the Ctcn colleagues for having granted me the honor. Let me just start with a few technical information for all participants, and simultaneous interpretation is available, and a slide will be put on screen now just to show you the button that you have on the bottom menu on the right, where you can select either the English or the Spanish channel. And the Ctcn forum will be also recorded, and all presentation will be made available on the Ctcn website after the closure of today's session. Let's now come back to more substantial aspect of the Ctcn forum. As you know, it took place in the context of regional climate weeks for 2021 for Latin America and the Caribbean. Okay, sorry, just as you can see on screen now, the instruction for selecting the interpretation channel that better suit you. As I said, on the bottom bar on the Zoom screen on the right, you will see the interpretation button. You click on there and you can select either the English or if you want the translation into English, or the Spanish button if you want the translation into Spanish. At the bottom of the window, you can also mute the speaker, so to better hear the translation in the language that you have selected. Yeah, thank you. And as I was saying, this Ctcn forum is taking place in the context of the Climate Week, Regional Climate Week for 2021 for Latin America and the Caribbean. You may know that together with the other Climate Week for Africa and the Asia Pacific, the Climate Weeks provide a platform for regional stakeholders to explore climate challenges and opportunities, as well as to showcase solutions for both climate change mitigation and adaptation. So it's an opportunity for stakeholders to engage in the discussion on climate change, and to discuss, as I said, on experience from the ground in each of the respective regions. So there's an opportunity that you shouldn't miss, and I invite you to join all the series of events that are planned in the Climate Week in parallel to this event today and tomorrow. Let me now quickly introduce our distinguished speakers for this opening section that will soon deliver an opening remarks. We have John Ping, which is a member and former chair of the advisory board of the Ctcn. Carlos Ruiz Garvia, team lead of the Climate Change Regional Collaboration Center of Panama. Dolores Barrientos Aleman, who is the UNEP representative in Mexico and focal point for Guatemala. Milagros de Camps, Vice Minister of International Cooperation of the Ministry of Environment and Natural Resources of Dominican Republic. And last but not least, we have Malcolm Ridout from the COP26 UK Presidency Unit, who will deliver keynote remarks on the road to COP26 in Glasgow. On behalf of the Ctcn, I thank you very much for being with us today. And with no further ado, I think I will give the floor to you and hear from and hear your statement and speech and presentation. The first on the list is Ping. Ping, the floor is yours. Thank you, Andrea.
I'm sorry that my webcam encountered with some issues, so I will not only be able to meet you with my voice, not my face. Dear Ms. Milagros de Campos, Vice Minister, Ministry of Environment and Natural Resources, Government of Dominican Republic, dear colleagues, ladies and gentlemen, greetings from China. On behalf of the Climate Technology Center and Network, which is Ctcn, I would like to welcome you to this Ctcn Forum for Latin America and Caribbean. The Ctcn, together with the Technology Executive Committee, TEC for short, comprise the technology mechanism of the UNFCCC. Ctcn is the implementation arm, while TEC is the policy arm. The Ctcn promotes the accelerated transfer of environmentally sound technologies for low carbon and climate resilient development at the requests of developing countries. More specifically, the Ctcn provides technology solutions by offering free technical assistance, capacity building, and knowledge sharing on a broad range of sectors. Everything from agriculture and forestry, circular economy, energy and industry, to transport and waste management, etc. We also support the innovation efforts of young people and women through programs such as Youth Climate Innovation Labs and Gender Just Climate Solutions. To be able to deliver on so many areas of climate change work, the Ctcn mobilizes a global network of over 600 civil society, finance, private and public sector entities to deliver customized solutions at the requests of developing countries. Many of these network members are based in Latin America and the Caribbean. As a result of the continuous collaborative efforts, we have implemented over 65 technology projects in the Latin America and Caribbean region. This work would not be possible, however, without the national designated entities from each country selected as technology focal points by their governments. These entities, or NDEs for short, as we call them, serve as the key coordinator of climate technology issues under the UNFCCC, evaluate technology assistance requests, and monitor their delivery and performance. To support the work of the NDEs, the Ctcn organized the regional forums for the national designated entities on an annual basis. This year, the Ctcn will structure its regional forums according to the 5 key themes of the Paris Agreement technology framework, including innovation, implementation, enabling environment, collaboration and stakeholder engagement, and lastly, support. The Ctcn will also be sharing updates on issues to be discussed during the 26th Conference of the Parties, the COP26, taking place in Glasgow regarding the development and technology transfer toward the achievement of the Paris Agreement. Indeed, technology plays a critical role in reaching our climate change ambitions. The rapid decreasing of the cost for solar panel by almost 90% and wind turbine by almost 50%, and the rapid expanding of the global installed solar and wind power capacity in the past decades clearly manifests the importance of climate technology innovation and their enormous potential when applied at large scale. Recent high-level international meetings, such as the Leaders' Summit on Climate that was convened in April in the United States, also highlighted the importance of transformative technology and national commitments. These are precisely the issues that national designated entities, the TEC and Ctcn, are collaborating
on in order to ensure that countries can meet their Paris Agreement goal and to build sustainable and thriving societies. In conclusion, I encourage you that as you participate in this global effort for transformative climate action, to make use of the Ctcn services, including making requests for technical assistance, joining the Ctcn network, and utilizing the world's largest online source of climate technology information at ctc/n.org, which offers in all UN official language, including English, Spanish, etc. So I wish you all the best for a fruitful event today. Thank you. Thank you very much, Ping, for having underlined the key role of technology development and transfer for the implementation of the Paris Agreement, the services offered on the ground by the Ctcn, and the important role of NDEs in facilitating the process, and also for the invitation to countries to request assistance from Ctcn as well. And next speaker in the list is Carlos Ruiz Garvia. Carlos, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Andrea. I just would like to confirm that you can listen properly. Do you listen? Yeah, we can see and we can hear you very well. Okay, thank you. Okay, I'm projecting now. If you can see the. Could you please confirm you see my presentation? All good on screen. You can go ahead. Thank you very much, Andrea. Distinguished panelists and Diana Ramirez, participants and colleagues participating in this important forum, I would like to thank for this opportunity to speak on behalf of the Regional Collaboration Center for Latin America, also known as RCC Panama. And this center exists thanks to the collaboration between the UNFCCC, UNECLAC, and UNEP, and of course works also in close collaboration with the Ctcn, advancing some of the activities and goals of both centers regionally. As a little bit of background and welcoming participants to the forum, I would like to stress that, as you know, climate emergency is here and demand is growing for climate action, and this demand matches the scale and urgency of the challenge, and climate plans submitted so far, as I will introduce later, are very far from the required levels of climate ambition. So for this reason, our top executive, Patricia Espinosa, has been highlighting that we need to advance disruptive climate solutions and move forward with innovative spaces to bridge the gap between demand and supply of such climate solutions, and made the technology, policy, finance, business models, leadership, and capacity building solutions at the disposals of countries as soon as possible. Maybe as a little bit of background, as you know, the Paris Agreement contemplates Article 10 that also calls for accelerating, encouraging, and enabling innovation, and that this is critical for an effective long-term and global response to climate change and promote economic growth and sustainable development. In that connection, as you know, the technology framework is also connected to this article, and following the elaboration at SABSTA and then adopted at Katowice back in 2018, the TEC and the Ctcn has provided a number of different guidance that focuses on 5 main themes. They are innovation, implementation, enable environment and capacity building, and the collaboration and of stakeholder engagement, and of course support is contained within these 5 themes. So in this context, what I'll do in this presentation, I will be focusing on some of these themes, particularly
looking at the international collaboration on research and development and demonstration, but also we will look at some aspects relevant for the forum in terms of technologies and the progress on NDCs. On the first point, as you may recall, the Technology Executive Committee has recently produced 2 key publications on policy and on innovation approaches on RD and D. And there are 2. One is relating to innovation for technology and adaptation and mitigation. And the second one is on the compilation of good practices and lessons learned from research, development, and demonstration activities. I will be focusing on the second one. And the main purpose of this is to enable the sharing of knowledge and experiences on innovation technology among regions and countries. During this presentation, I will be, of course, focusing on the Latin America and the Caribbean at the margins of the Climate Week. It's very important to look into this collection of good practices, particularly in the design and implementation of these research, development, and demonstration initiatives, and they require careful attention, but need, more importantly, be very goal-oriented, systemic, and need to look also into how to enhance capacity at the global level, but of course, regional and national level. Based on one of these publications, a number of recommendations have been listed. They target in their executive summaries, they will target different actors that are key to advance innovation. To list some of them, I would like to stress for example, the international organizations that are key to advance innovating practices, particularly through the engagement of private sectoral engagement. Without the private sector, it will be very difficult to achieve the level of ambition desired, both in the NDC cycles, but also in the long-term strategies as defined by countries. Hence, in this context, in the region, we are putting efforts to bring different solutions together in looking at the different clusters. And for example, we've been advancing in creating alliances of voluntarily GHG management programs to bring these carbon footprint initiatives regionally and promote the sharing of good practices that can attract and benefit the private sector, and through the engagement, of course, expedite actions in terms of innovation, capacity building, but also compliance and of the implementation of the NDC process. The link to the compilation of good practices is listed in the screen. My colleague from the Secretariat will provide additional details, but just to flag that this is a very interesting publication that contains a number of study cases. There are some of them located in our region, and I would like to stress, for example, the work under Mission Innovation that has been partnering with a number of key stakeholders and countries in our region. Just to list a few, the exercise of implementing and establishing a Ministry of Science, Technology, and Knowledge and Innovation at the ministerial level. In the case of Chile, has been very, very successful in advancing some of the technologies that we list now in the package of NDCs, for example, the green hydrogen and the platform, regulatory platform to advance implementation of such technologies. So the link is provided in this presentation. And now I move to the second part of my presentation that is connected more on technologies on NDCs. As you probably been aware, the Secretariat has been mandated to prepare the Ndc Synthesis Report that follows Decision 1 CP21 and 1 CMA2 for conducting an initial analysis and synthesis report
of the NDC submitted by December 2020, and the report was made available on 28 February 21. And you see the link here, but in a nutshell, 48 NDCs were presented, representing 75 parties, and this accounts for about 40% of the parties to the Paris Agreement, and 30% of the GHG global emissions in 2017 that is described in the synthesis report. So that means that we are putting additional information on the recent submission of NDCs, new or updated, and there will be a second round of synthesis report that will be published prior to COP26, and countries that are in the pipeline should put efforts, of course, to advance on these endeavors. In the case of Latin America, that has been a very dynamic. So we observe that out of the 17 countries listed in the region, by December 2020, we have a number of about 11. The rest are on the pipeline, and some of them were presented between December and April. So they are working hard now in putting together the revised NDCs, and hopefully they will be reflected in the next round of the synthesis report. It is important then to mention that on this, from this bunch of NDCs, and a specific analysis on technology components and other related aspects have been placed together in this working paper that I'm projecting on the screen. So you will have the link, but it's very interesting to see how countries, particularly in the first round, about 90% of them have mentioned technology in their NDCs, despite, of course, that the ICTU provisions required are not requiring such information. I also would like to stress that in connection with this synthesis report produced at a global level, our regional collaboration center, with the support of the NDC partnership and UNEP, has produced a report based on a survey conducted to national focal point that has provided also some insights on the needs of countries in producing in 100 NDCs, but also on implementing their existing NDCs. So this document is available, is publicly available. I provide the link, but very interesting to see that our region has identified a number of barriers, particularly to technology. Some of these is relating, of course, to financial access, difficulties in establishing strategic finance approaches to access to climate innovation and climate technologies. We focus a chapter out of this survey on the agriculture, forestry, and other land use sectors, and they express their constraints and challenges in establishing the institutional, technological, and political actors, and in addition, of course, the restrictions on land availability, competitiveness, land use for food production and conservation. And there is a big component also on this chapter about needs and challenges for Latin American countries in advancing their capacity building and tools relating to measuring, reporting, and verification, MRV, moving forward with the enhanced transparency framework. But I won't go into much details. I'm conscious of our limited time, but you will have the links and access to such an analysis, where you will see also some inputs provided by, for example, our host country for the Climate Weeks, Dominican Republic. On the analysis that I mentioned before relating to technology, there are some trends connecting to the NDC and technology. You can see that they have different structures and depth in the reporting. The information is also provided in different
categories, information focus, that is one of the trends, and the need to have a broader collaboration, particularly across developing countries. South-South cooperation is a big theme for the NDCs when accents into technologies. And of course, all of this evolves over time, and this is subject to change. Maybe what I would like to stress here is that also in connection to these findings from the analysis of the NDC report, we would like to stress that we are putting some initiatives together with partners to advance and address some of these needs as soon as possible. An example of this is the need-based approach to climate finance that is addressing some of the needs to better define priorities and strategies for climate finance moving forward to the implementation. So I invite all participants also to look on the information on these lines. I won't go into the details, but would like to provide some clusters of the categories, identify particularly bring the case of Nicaragua that is very important and interesting in terms of the modernizing of the hydrometeorological services when it comes to technology needs. That is also provided in the report. I mentioned Chile before through the Science, Technology, Knowledge and Innovation Ministry and some of the activities connected to e-mobility. And this has been also a driver for putting the GCF first regional readiness project on e-mobility that currently is covering more than 10 countries. And this is, of course, providing also an opportunity to synergize on specific technologies that can be deployed in the context of the NDCs. There is much to show, but I would like to stress also the work of Dominican Republic on the innovation on research and development and demonstration. That's on the first line. And we continue looking at the other connections or synergies that exist with the support provided to other parties, particularly for those that are more advanced in some of the technologies or the regulatory components, so that South-South cooperation or peer-to-peer learning is promoted. So I like to conclude now. All this information will be available, but we observe that the documents and the analysis are, of course, very dynamic as countries gain experience on developing and implementing NDC. And we saw this learning curve moving very rapidly. And in terms of climate ambition, of course, it's very important also to match the developments, particularly, for example, those connected to the coalition of ambition and preparing all of this package information toward the global stocktake. And we also see that the information will be further revised through the synthesis report prior to COP26. So let's keep an eye open on this, and that will certainly help the tech and other important key stakeholders in terms of technology advancements and innovation to focus and address the regional and global needs. To close, I would like them to stress the importance of this piece of work. I would like to encourage you all to advance on these topics that are defined in your agenda. Innovation is crucial. We need disruptive innovation to advance with our long-term strategies, and our resources, our regional collaboration particularly, is at your disposal. Thank you very much. Over to you, Andrea. Thank you, Carlos. Yes, indeed, innovation, RD&D, technology, and NDC have a particular focus under the work of the tech on the Ctcn. So thank you for telling us how these aspects are considered in the Latin America and Caribbean region and how they are translated into practical actions. So next speaker in list is Dolores Barrientos Aleman, UNEP representative in Mexico. And
focal point for Guatemala. Dolores, the floor is yours. Thank you, Andreas, and good morning, everyone. Thank you for the invitation to be part of this important session. I will share my screen, so please tell me if you can see it properly. Yes, all good, you can Okay. go. Okay, thank you. I will switch into Spanish to be faster. So I do believe that you already have translators. So in this case, me gustaría muchísimo empezar comentando que hay pues liderazgos nuevos y renovados en la agenda de cambio climático a nivel global. Y me gustaría solamente comentar algunos puntos importantes que el señor Antonio Guterres, nuestro secretario general de ONU, comentó el día 22 de abril en la cumbre climática de líderes organizada por la administración Biden. Básicamente nuestro secretario pues comenta la importancia de poner este gran objetivo de llegar a economías cero emisiones para el 2050, no solamente desde el punto de vista de los esfuerzos de los países, sino también de las ciudades, de las empresas y de las industrias. Y eventualmente en su intervención también comenta la necesidad de tener propuestas concretas para facilitar el financiamiento y el apoyo tecnológico a los países más vulnerables y a los países en vías de desarrollo. Nosotros en PENUMA hemos publicado recientemente, en febrero de este año, un análisis denominado Haciendo las paces con la naturaleza, en donde participaron científicos muy importantes a nivel global y en donde también se enfatiza que la triple crisis planetaria, la del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, de alguna manera pues están impidiendo un progreso en el desarrollo sostenible y en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que quisiéramos tener para el 2030. Ahí también se enfatiza que esta década es una década crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 45% para el 2030, si quisiéramos llegar a tener economías cero carbono para el 2050. El reporte de Haciendo las paces con la naturaleza también enfatiza de una manera muy importante la necesidad de la innovación, la tecnología y la cooperación precisamente para transformar las sociedades y las economías a ese futuro de cero carbono a mediados del siglo. Y bueno, esta gráfica muchos de ustedes la conocen, es de nuestro Emissions Gap Report y precisamente enseña estas tendencias, ¿no? La tendencia que nosotros quisiéramos tener de reducir el 45% las emisiones para el 2030 y llegar entonces a tener una neutralidad de carbono para el 2050. U otro escenario alternativo que sería disminuir en un 25% las emisiones al 2030 y eso nos llevaría a la neutralidad de carbono hasta el 2070. Por supuesto que están los escenarios business as usual, que es como estamos ahora, en donde todavía faltan por reforzar los compromisos climáticos y en donde eventualmente pues estaríamos llegando a un incremento de temperatura que no quisiéramos tener mayor a los 3 grados centígrados. Y bueno, ¿cuáles son los retos para América Latina y el Caribe? La pérdida de la biodiversidad. Somos una región en donde constantemente se está haciendo un cambio de uso de suelo. Ha habido 2 años de estadísticas en donde 5 países de América Latina
están en la lista de los 10 países con una mayor pérdida de la biodiversidad. En 2019, por ejemplo, el Forest Global Watch nos dice que perdimos casi 12 millones de hectáreas de bosque en general y que esto ha sido la tercer peor tasa de pérdida en los últimos 20 años. Por supuesto, la pérdida de bosques primarios en el 2019, de estos 10 países, 5 son de América Latina, pues en donde destaca Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y México. Desafortunadamente, en el 2020, las estadísticas de pérdida de bosque primario siguen siendo similares, con la participación también de los mismos 5 países latinoamericanos en la lista de los 10 países con mayor pérdida en biodiversidad. Y básicamente lo que está causando esta pérdida de la biodiversidad es el cambio de uso de suelo a actividades agrícolas. En algunos casos también se incorpora algunas actividades mineras, pero en general estamos perdiendo los bosques y selvas de nuestra región por actividades agrícolas. Y bueno, en el PENUMA hace aproximadamente un año hicimos un análisis muy interesante de cómo la región podría llegar a tener carbono cero para mediados del siglo. Este análisis pues lo hicimos con la colaboración de importantes instituciones que aquí están mencionadas. Y aquí, aquí volvemos a mostrar, por ejemplo, la importancia que tiene el cambio de uso de suelo en las emisiones de gases de efecto invernadero en la región de América Latina y el Caribe, que representa pues un 57%, y la electricidad y transporte representa el 67% de los gases relacionados a fósiles y el 25% del total de los gases que emite la región en América Latina y el Caribe. El sector eléctrico ya de por sí es un sector bajo en carbono y está avanzando hacia emisiones aún más bajas. Ustedes lo pueden ver aquí. Sin embargo, tenemos una demanda proyectada para el sector transporte y la electricidad, en donde pues es una demanda creciente de los combustibles fósiles. En este sentido, lo que nosotros tenemos es que para este sector eléctrico y de transporte, las tendencias actuales no serían suficientes para llegar a una neutralidad de carbono al 2050. Y entonces el PENUMA hizo pues un análisis de cuáles serían los escenarios adecuados para esta transición. Y bueno, básicamente la región tiene una dotación categoría mundial en términos del potencial de energías renovables. Ustedes pueden ver ahí el gran potencial en el mapa que tenemos de energía eólica, energía solar, hidroeléctrica, por supuesto, marometriz y geotérmica. También es importante señalar que los precios de las subastas, principalmente de energía eólica y solar, cayeron más del 80% del 2013 al 2019. Ustedes pueden ver, por ejemplo, del lado izquierdo, estos precios de subastas en términos de solar fotovoltaico, que pues ha sido una de las energías que ha caído en costo muy rápido y la más barata en muchos lugares del planeta. Y del lado derecho, el costo también de las subastas en energía eólica. Es decir, que en América Latina, al igual que en las 2/3 partes del planeta, las energías renovables, principalmente la eólica y la solar, son las fuentes más baratas para generar electricidad. En este sentido, como ya lo comenté, esta competitividad en los costos de generación eléctrica de las renovables se señala, por ejemplo, también en este mapa, ¿no? También importante mencionar que somos una región altamente urbanizada y que eventualmente tenemos pues sistemas de transporte público importantes y que también
la electrificación de los sistemas de transporte público ha estado avanzando en la región de una manera considerable. Importante señalar también el costo de las baterías se redujo un 90% en los últimos 10 años. Y el escenario de cero emisiones que nosotros hicimos es cómo podría la región llegar a este cero emisiones, y eventualmente los supuestos serían tener 100% de la demanda de electricidad cubierta por renovables, una electrificación gradual del sector transporte, que todas las plantas de combustibles fósiles en funcionamiento actualmente sean desmanteladas y que no se pongan en marcha nuevas refinerías. Y bueno, en este sentido, la demanda sería una combinación entre energía renovable, entre varias energías renovables que reflejen precisamente esa competitividad relativa proyectada, principalmente solar y eólico. Y bueno, también la electrificación del transporte reduciría el consumo de energía, pues teniendo ahorros significativos. Y bueno, la descarbonización también tendría pues beneficios relacionados, por ejemplo, a los costos de la enfermedad, evitados, a la reducción anual de transporte de carga en carretera, la reducción en costos anuales de transporte, ahorros muy fuertes en electricidad también, y también los beneficios de generar mayor número de empleos y mejor remunerados. Y bueno, ustedes vean, por ejemplo, el caso importantísimo de los empleos generados por la energía solar fotovoltaica o la energía eólica o la industria de vehículos pesados. Estas son nuestras proyecciones. Aquí hay unas grandes oportunidades de nuevos negocios, de transferencias de tecnología para el sector eléctrico, por ejemplo, no solamente las energías renovables, sino también nuevos líneas de negocios como el Smart Grid, la ciberseguridad, la automatización y análisis, la digitalización, vehículos compartidos, transporte eléctrico, vehículos conectados autónomos. Entonces, aquí se muestran pues estas grandes oportunidades de innovación tecnológica. En la parte de adaptación al cambio climático, también en PENUMA estamos haciendo un enfoque muy importante de innovación, adaptación y transferencia tecnológica. Nos estamos centrando en generar conocimientos a través de análisis de riesgos, análisis de sistemas, en la planificación, a través de la elaboración de planes nacionales de adaptación, análisis sectorial, apoyo a gobiernos subnacionales y ciudades y sector privado, y por supuesto en el financiamiento, ¿no? Cómo podemos movilizar mayor financiamiento al cambio climático, especialmente en la adaptación, inversiones, beneficios, etcétera. Y básicamente el mensaje es que en la adaptación, invertir en adaptación evita pérdidas, genera muchísimos beneficios económicos y también beneficios sociales y ambientales. Y bueno, este es nuestro esquema de innovación para la adaptación, que va pues desde información y conocimiento, gobernanza, transferencia tecnológica, financiamiento, capacidades técnicas y comunicación. Y bueno, tenemos una plataforma de conocimiento en la región, se llama Regata, muchos de ustedes la conocen. Tenemos ya más de 10 años con esta plataforma, en donde eventualmente capacitamos desde movilidad eléctrica, adaptación en ciudades, todos los programas que tenemos en Euroclima, por ejemplo, y también la transparencia en la agenda climática y en los NDCs. Y bueno, por otro lado también en PENUMA realizamos estas estrategias de largo plazo para poder incrementar las ambiciones de los países a través de sus NDCs. Aquí, por ejemplo, explicamos cuáles son esas ventajas de planear a largo plazo, pues esta trayectoria que quisiéramos tener todos los países hacia economías cero carbono para mediados del siglo, y también lograr los objetivos de desarrollo sostenible
enmarcados en la Agenda 2030. Algunos elementos básicos de esta planeación de largo plazo es una base política sólida, tener herramientas de modelación y capacidad técnica, arreglos institucionales, cooperación internacional, mucha comunicación y participación, y pues una mejora y un MRV importante, ¿no? Las condiciones en las que quisiéramos que estos arreglos y estos planes de largo plazo climáticos tengan, están aquí. Y bueno, básicamente me gustaría concluir mi intervención haciendo una invitación a que conozcan todos los servicios que ofrece el Ctcn. Como ustedes saben, el Ctcn está hospedado por PNUMA bajo un acuerdo de cooperación con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es un centro que es especialista en apoyar la transferencia de tecnología climática. Como se comentaba en un principio, el centro ha apoyado a más de 103 países con alrededor de 320 solicitudes, y en estos servicios que el Ctcn ha ofrecido en estos últimos años, América Latina y el Caribe ha representado solamente el 20% de su acción. Y bueno, lo que nosotros quisiéramos es que ustedes, los países y la región de América Latina y el Caribe, se acerquen cada vez más al centro, al Ctcn, para que eventualmente podamos tener una identificación de necesidades en cuanto a transferencia de tecnología, y así puedan estas capacidades técnicas ser desarrolladas y ser parte de los compromisos nacionales a través de los NDCs. Muy importante mencionar que también el centro podría coadyuvar los compromisos en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el foro que sucedió en febrero y cuya presidencia la tuvo Barbados, sale el Plan de Acción Regional para la década de la restauración de ecosistemas, con 10 acciones muy específicas, y ahí también el uso de estas tecnologías de adaptación al cambio climático serían fundamentales precisamente para lograr estos compromisos ante el Foro de Ministros, pero también para reducir los riesgos climáticos en la región. Recordarles que el Ctcn cuenta con capacidad institucional. De hecho, ya hay una presencia en México a través de una oficina en donde nosotros estamos colaborando junto con ONUDI para tener un programa de trabajo en México y en la región. El centro tiene un mandato y tiene un enfoque muy específico de proveer asistencia. Sorry, Dolores, may you please wrap up and conclude the presentation? Thank you. This is my last slide. Thank you so much. Only my invitation is to know more about the Ctcn and all the services that it offers. Thank you so much. Thank you very much, Dolores. We all see that the region is making big progress towards the achievement of the Paris Agreement goal. Still, the road is pretty long, but there is a big potential in all sectors that still remain unexploded. Next speakers, Milagros de Camps, the floor is yours. Thank you very much, Andrea. And in the interest of time, I'll try to be as brief as possible and also switch to Spanish. Señor Pinchon, miembro del Consejo Asesor del Centro y Red de Tecnología para el Clima. Señor Malcolm Ridout, representante del Gabinete del Reino Unido. Señor Carlos Ruiz Garbia, líder del Centro Regional de Colaboración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Señora Dolores Barrientos Alemán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México. Andrea Camponojara, representante del Secretariado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estimados todos. La República Dominicana se siente muy honrada de ser partícipes en este foro sobre aceleración de la acción climática a través de la transferencia tecnológica. Y para iniciar, nos gustaría agradecer al equipo organizador del Centro y Red de Tecnología para el Clima y todas las personas que nos acompañan con su presencia. Esta semana somos anfitriones de la Semana Regional del Clima, donde todos los países de Latinoamérica y el Caribe hemos unido esfuerzos para abordar los temas más importantes de camino a la COP26 en Glasgow. Uno de los temas centrales esta semana es la oportunidad de transformación que nos presentan las políticas de desarrollo tecnológico.
En este marco, permítame esbozar algunas ideas sobre los avances y retos en materia de desarrollo tecnológico que tenemos por delante. En tiempos de pandemia COVID-19 y mientras diseñamos los paquetes de recuperación desde una perspectiva de sostenibilidad, equidad e inclusión, tanto en la región como a nivel global, se viene discutiendo el rol central que jugarán las soluciones basadas en la naturaleza en la recuperación verde. Se ha debatido el potencial que tienen para multiplicar los servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad, para abordar la adaptación al cambio climático de manera eficiente y como mecanismo de mitigación, evitando la deforestación y cambio de uso de suelo. Además, estas soluciones en alianza con la naturaleza ayudarán a garantizar un ambiente saludable que reduzca los riesgos de desastres y futuras crisis como las que estamos viviendo. Si bien es cierto que este tipo de soluciones aportan a todos estos beneficios y son quizás las respuestas más asequibles para países en vías de desarrollo, representando incluso un ingreso importante para las economías locales y nacionales mediante la creación de empleos verdes y pago por servicios ambientales, no podemos desplazar de la agenda medioambiental global la urgencia de reemplazar las viejas tecnologías dañinas para el medio ambiente y que reducen los niveles de competitividad de nuestros países. En especial, si se toman en cuenta el cambio de patrón de consumo y la creciente concienciación de la sociedad en temas de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. En la actualidad existe un amplio cuerpo de conocimiento sobre la viabilidad y factibilidad de un nuevo modelo de desarrollo económico para América Latina y el Caribe, que reemplace el modelo extractivista ubicuo basado en hidrocarburos, en la expansión insostenible de las fronteras de la agroindustria y ganadería, el uso desmedido de los recursos forestales, tales como el agua y suelo, la pesca indiscriminada y el aumento de las emisiones de CO2. Es imperativo destacar el papel de la cooperación sur-sur y triangular, reconocidas ambas por la comunidad internacional como herramientas efectivas de apoyo para la consecución de los ODS y como complemento de la cooperación norte-sur para responder a los desafíos de las crisis multidimensionales. Solo para citar un ejemplo, el Gran Impulso Ambiental es un plan de cambio estructural progresivo formulado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que busca impulsar y reorientar a las economías de la región y a reducir su dependencia en los combustibles fósiles y adoptar la descarbonización a lo largo y ancho de todos los planes, políticas e inversiones. En el marco de este plan y a través de la Agenda de Cooperación BMZ-GIZ, se elaboraron diversos instrumentos de políticas públicas como la Estrategia de Bioeconomía y el Plan Nacional de Descarbonización en Costa Rica, un estudio sobre cambio climático y el sector eléctrico en la República Dominicana que identifica diversas estrategias de descarbonización del sector y estrategias para el desarrollo de la industria nacional de vehículos de transportes eléctricos en México. Todos estos planes proponen una cartera de proyectos de inversión que implican una transformación tecnológica para avanzar hacia la reducción de emisiones en sectores claves de la economía. Como dije anteriormente, el conocimiento sobre estos temas en la región es amplio y los marcos normativos, aunque incompletos, son un buen punto de partida. El factor decisivo para nuestros países consiste en despegar los planes de descarbonización existentes y concretar las transformaciones sectoriales profundas necesarias mediante el aumento del monto de inversión en tecnología limpia del sector privado, la cooperación internacional y los mecanismos de mercado estipulados por el propio Acuerdo de París. Sin embargo, algunas de las barreras más importantes que se presentan a los países en vía de desarrollo a la hora de acceder a este tipo de financiamiento y desarrollar un mercado de tecnología verde consisten en largos procesos de aplicación a fondos internacionales de cambio climático para proyectos de gran magnitud, con reglas y requisitos difusos que requieren de especialización y capacidades técnicas no existentes en los países anfitriones. Temores persistentes sobre los costos y recursos de un cambio de paradigma, especialmente en el sector privado. Un clima económico caracterizado por la incertidumbre que disuade a los inversionistas a hacer compromisos a largo plazo, como el reposicionamiento de activos esenciales para cualquier transición económica. Subsidios persistentes a industrias de combustibles fósiles asociados a consideraciones de precio y bienestar social y fragmentación de los incentivos fiscales y otros tipos de tecnologías limpias. Aún reconociendo estas barreras y una infinidad de otros obstáculos por los cuales la inversión en tecnología para la acción climática no está sucediendo a la escala y extensión para estar a la altura de la gravedad de la crisis climática, hay motivos para permanecer optimistas. Muchos países de la región han demostrado voluntad política para cambiar el modelo de producción y consumo hacia una economía circular, donde se minimicen las pérdidas económicas y de recursos naturales a largo plazo y se disminuyan las externalidades negativas hasta garantizar la neutralidad de carbono. Ejemplo de esto es que en el 2019 la inversión en energía limpia en América Latina aumentó un 54% respecto al año 2018, liderado por Brasil y Chile, quienes atrajeron más de $11 billones en inversiones, superando un récord histórico.
En el caso de Chile, la capacidad solar instalada ha aumentado de cercana de cero en 2018 a más de 1.6 gigavatios en el 2017, facilitado por condiciones naturales propicias, un marco regulatorio estable y la disponibilidad de contratos de concesión, lo que consecuentemente le ha permitido convertirse en uno de los países más atractivos para invertir en energías renovables en el mundo. Por otro lado, recientemente México se convirtió en el primer país en emitir un bono soberano vinculado a los ODS, por más de 750 millones de euros, con la participación de 267 inversionistas institucionales a nivel global y destinado a apoyar el financiamiento del presupuesto alineado con la Agenda 2030 y los ODS. Existen estos y otros ejemplos de buenas prácticas en América Latina y el Caribe, de cambio de paradigma y de transición verde. En el caso de la República Dominicana, nos sentimos completamente identificados con los temas elegidos este año por la Ctcn: innovación, implementación, entorno habilitador, colaboración y apoyo. Estos 5 ejes conforman el lente mediante el cual este Ministerio de Medio Ambiente aborda estratégicamente las prioridades de cooperación internacional y las políticas de medio ambiente. Estamos decididos a hacer los esfuerzos necesarios para conciliar la resiliencia económica y climática y lograr los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París a través de la innovación, creación de empleos, fomento de un mercado de bonos verdes e incentivo en el uso de tecnologías limpias. Hemos comenzado con la presentación de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, en las cuales, bajo el componente de medios de implementación, nos comprometemos a actualizar la evaluación de necesidades tecnológicas. Este documento servirá de guía para la implementación de nuestros objetivos climáticos y de desarrollo en los sectores en los cuales requerimos mayor inversión y transferencia tecnológica, como son energía, transporte, agricultura, agua, desechos y turismo. El gobierno de la República Dominicana entiende que el éxito para lograr mayor coherencia entre nuestra NDC, las políticas públicas y las acciones transformadoras de cambio climático está en las alianzas. Es por esto que apostamos a las alianzas público-privadas como el mecanismo de gobernanza participativo que nos permitirá acceder a fondos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, los cuales el gobierno central no puede financiar unilateralmente. Igualmente hemos iniciado trabajando en el marco normativo y estructura institucional para la gestión integral y aprovechamiento de residuos, lo que atraerá importantes inversiones y tecnologías al país. También estamos trabajando junto al Ministerio de Turismo para explorar nuevas posibilidades de destino de turismo sostenible para que paulatinamente adquieran mayor reconocimiento y popularidad. Para concluir, quisiera llamar la atención sobre la desigualdad a nivel mundial y regional en el acceso a tecnologías verdes. Son muy preocupantes las amplias diferencias entre distintos países de América Latina, pero sobre todo entre los países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo en cuanto al crecimiento de las tecnologías que deben ser la espina dorsal de la lucha contra los efectos adversos del cambio climático. Esta realidad debe ser un punto importante en la discusión de la recuperación post-COVID, ya que la creación de un mundo igualitario, inclusivo y resiliente al clima pasa necesariamente por impulsar el desarrollo, difusión y despliegue de tecnologías alternas para todos los países. Muchas gracias. Thank you very much, Milagros. So in our fight against climate change, in our efforts to deploy greener technology, we have to reinvent our relationship with nature. We have to prioritize new ways of collaboration, South-South cooperation particularly, and we also have to involve all actors in the process, particularly the private sectors. These are my takeaways from your presentation. We're running a bit late, but it's very important to listen to our last speaker for this opening session, which is Malcolm Rideout, that will intervene on behalf of the UK presidency for COP26. Malcolm, over to you. Thank you, Minister, panelists, ladies and gentlemen, good afternoon, good morning to everybody. We look forward very much to welcome you all to Glasgow. We're progressing our planning for an in-person COP with consideration about how best we can use technology to increase inclusion and sustainability. And that includes, we're thinking about virtual options. So instead of just the people who can travel to Glasgow, many more people will be able to find out what goes on at a COP. This is important because we would like COP this year our COP to be very inclusive and use our position as presidency to empower and amplify the voices of those whose views are most often marginalized and addressing their needs and priorities in the run-up to and at COP itself. But we recognize that the challenge that COVID still poses. But we also we recognize the challenge of climate change and that climate change has not paused. So we need to make progress.
We'll continue to monitor the COVID situation and adapt our plans and use the most appropriate preventative measures. But at the same time, of course, we want to try and make sure that we remain inclusive. So we're mindful of those challenges. But we're not pausing our action and the essential discussions that are needed before COP. The COP president-designate, ministers and senior officials have directly engaged with over 100 governments, capital to capital, seeking ambitious action on climate change. And this will continue. You may recall that we organized the UNFCCC Climate Change Dialogues late last year with the subsidiary body chairs and the COP25 presidency. And that featured over 80 events. And constituted bodies have continued to take their work forward through the year, and nearly all mandated UNFCCC events in 2020 took place. I can attest to that as being part of the Warsaw mechanism on loss and damage. And we look forward to the subsidiary bodies events in June. But climate action is not just about parties, and we've engaged over 23 regions, 509 cities, 2,000 companies, 500 universities, and over 100 investors that all joined the Race to Zero, which is the largest ever coalition of non-state actors committed to net zero by 2050. And I think it's very important that we bear in mind that COP needs to include everybody who can make a contribution. And at our COP, at the COP in Glasgow, we are committed to making sure we realize the full potential of the Paris Agreement. And that means we need to facilitate agreement on the outstanding elements of the Paris Rulebook as part of an ambitious, comprehensive, and balanced negotiated outcome that facilitates action across the three pillars of the Paris Agreement: mitigation, adaptation, and finance. To make this real, we'll all need to do our homework, because we need to arrive at Glasgow prepared to conclude a comprehensive set of outcomes. That's why we're doing a lot of the engagement now, and we encourage people to think about how we can come to agreement and ideas before we actually get to Glasgow. And we will carry on with more consultations, both technical and political, that will help pave the way to the outcomes that we need. I mean, the challenge of the year's delay and the fact that much work has continued in the subsidiary bodies means that there's more to deal with at COP26 in terms of reports from constituted bodies and mandates for this year and from last year. And we'll work with the Secretariat and parties, because we want to stay on track. As I've said, the climate change hasn't paused, so we want to make sure that COP26 keeps up the pace of action that's needed. So as part of our technical work, we have instigated monthly meetings of all heads of delegations, which will continue to enable a shared understanding and push for outcomes. And we're doing a number of other things, for example, undertaking a round of discussions on capacity building, moderated by Wilton Park, and also setting up a process with parties and stakeholders on developing the Santiago network on loss and damage. In terms of the elements for Glasgow, there are many of them, but the most commonly referenced are the Paris Rulebook, adaptation, loss and damage, finance, mitigation, and inclusive action. So on the rulebook, we need to take some substantive decisions on Article 6 and common timeframes, and adopting the required transparency tables and formats to enable enhanced implementation and increased ambition. We recognize that it's time to resolve these issues to support the full implementation of the Paris Agreement, particularly important in the need of the new NDCs coming forward. On adaptation, we need to demonstrate the progress towards the global goal of adaptation and have sufficient political attention focused on adaptation and signify and also facilitating a significant increase in the scale of adaptation finance and adaptation action. On loss and damage, we note the call in Madrid, the Madrid COP, for greater action in advancing activities to avert, minimize and address loss and damage,
and in particular in developing the Santiago network on loss and damage, which we are already undertaking. On finance, we need to deliver the 100 billion mobilization goal. And of course, we need to start the talks on the post-2025 finance goal in earnest to make sure that those get off to a good start. On mitigation, we must ensure that Glasgow responds to any gap between the collective impact of the NDCs submitted by COP26 and what the latest science says is required to keep 1.5 degrees within reach, and demonstrating our collective commitment to net zero. And of course, the signs for this are not necessarily terribly encouraging at the moment in terms of the road to 1.5. And therefore, in terms of the world's ambition on the NDCs, it's something that we must continue to press for. And on inclusive action, agreeing the next program work on the action of climate empowerment and improve Marrakesh partnership to enhance collaboration between governments and non-state actors. As I said, we're already getting a lot of non-state actors in the race to zero, for example, to enable and accelerate practical action. And that includes action on the gender plan. Turning to the Ctcn and technology, and the Ctcn, of course, now has a membership of over 600 entities and achieved an impressive 108% of the objectives of its work plan in 2020, which is excellent. The UK recently announced a voluntary 1 billion contribution to the Ctcn, and also we have an active role in Mission Innovation, where we host its secretariat, and also being a big donor to the Clean Technology Fund. On technology transfer, you'll be aware that the UK has been a strong supporter of the development and transfer of technologies in the climate space. And as an income, through our COP presidency, we aim to weave the theme of technology transfer through our collaboration, including through our 5 campaigns and associated goals. Through these campaigns, we're working with a wide range of public and private partners, for example, to improve countries' access to clean power investment, to help accelerate the transition away from coal, and drive the development and transition to zero emission vehicles and technologies globally, among others. I won't carry on. I mean, successful climate action is, however, not a collection of projects. It's the collaboration and coordination is needed to support holistic action. So collaboration between the technology mechanism and the financial mechanism, as well as the coordination with other constituted bodies, such as the Adaptation Committee and the Standing Committee on Finance, is very much welcomed and boosts our collective impact. I'd like to finish where I started and to welcome you all to Glasgow for COP26. The stakes could not be higher for people and the planet, and the world needs success that's balanced, that recognizes the action that needs to be taken, that protects the vulnerable, and stops climate change becoming a catastrophe. Thank you very much. Thank you very much to you, Malcolm, and thanks for having outlined the UK presidency plan for arriving to a successful COP26. Indeed, successful COP is a concerted effort, and using your same words, everybody has to do their own the homework for that. And we're glad also to hear that technology development transfer is part of the plan. And with that, we're running 8 minutes behind. Sorry, everybody, for this short delay. But let me thanks again our distinguished speakers. And with that, I will close this opening session and pass the torch to my colleague, Diana Ramos Perez, who will moderate the next session. Diana, over to you. Thank you very much, Andrea, and thank you very much for the previous speakers. Very interesting points to consider in today's event. Thank you very much. What follows is the first session, the first panel session. Initially, I'm going to introduce myself. My name is Diana Ramos. I am Climate Technology Manager for Latin America and the Caribbean region in Ctcn.
It's my pleasure being here, and thank you very much for your participation in this event. This panel is about two key topics in the technology framework: innovation and implementation. And we're going to present some interesting experiences and successful cases from different organizations' perspective. The first speaker is Ms. Ariesta Ningrum. She works in UNFCCC Secretariat in the Lead Policy and Strategy Unit, in particular in the Technology Subprogram. So thank you very much, Ariesta, for being here, and over to you. Thank you. Thank you very much. Good morning, good afternoon, colleagues. If you don't mind, I will share my screen. Can you see that? Yes, thank you. As mentioned by Diana, my name is Ariesta Ningrum. I'm the team lead of the Policy and Strategy Unit of the Technology team in the Secretariat. The Technology team in the Secretariat supports the intergovernmental negotiations on technology issues. We also support the work of Technology Executive Committee, which is the sister institutions of Ctcn as part of the technology mechanism. We also provide the work or support to the work on analyzing, for example, like the technology components in the NDC that you have heard before. So the organizing committee asked me to present on the technology and NDC in the context of the innovations. And therefore, my presentations, I will try to touch briefly on all of these aspects, knowing that some of the elements is actually have been presented by my colleague Carlos in the opening session. So first is on why innovations. And if you probably know that the innovations is only mentioned once in the Paris Agreement, and that is part or the context of the technology development and transfer in the Article 10. This has demonstrated that parties really recognize that the innovation is a critical part as a catalyst for enhancing actions and to support countries' national plans, both on the mitigations and adaptations. It also recognizing some of the areas of the innovations that we need to look at, and particularly on the collaborative approaches to research and development, access facilitations to technology, and in particular on the early stages of the technology cycle to developing country parties. I think some of the speakers in the opening session have already highlighted this. And we all now is actually discussing or structuring our discussions today as part or following the thematic areas of the technology framework. And what is technology framework? Technology framework was actually established in the Paris Agreement as a way for parties to actually ask the technology mechanisms to promote and facilitate the technology actions to support the implementation of the Paris Agreement. So although it was adopted in Paris, however, it took almost 2 years for parties to elaborate the technology framework. And there are 5 key themes, as already mentioned, under innovations, implementations, enabling environment, capacity building, collaboration and stakeholders engagement and support. Now, moving or zooming in into the technology framework innovations particularly, and parties have recognized that there are pressing need to accelerate and strengthen technological innovation so that it can deliver the environmentally and socially sound, cost-effective climate technologies on a larger and a more widespread scale. And therefore, the action and the activities to accelerate the innovations will need to cover different stages of technology cycle. It also needs to balance between the adaptations and mitigation. It should enhance effective participations of the developing country parties, fostering sustainable developments, and of course, ensure the gender responsiveness. Under technology framework, this could be done through 3 areas. One is under the collaborative research, development, and demonstration.
Another is by supporting or enhancing enabling environment for innovations, and also to engage the private sectors and enhance the public-private partnership. Deeper than that, some of the activities and the actions that parties guided the technology mechanisms to undertake is through a number of specific areas. For example, through the National System of Innovations, that is through improving the policy environments and regulatory framework to establish or strengthening the NSI of countries. Also to promote collaborations and sharing information with regard to the international technology RD&D partnership and initiative, supporting developing countries to initiate the RD&D partnership and enhancing their participations, promoting the existing innovative technology, but also looking to emerging climate technologies and accelerate the scale up of these new technologies. And finally, as I mentioned before, is to promoting the private sector engagement and public-private partnership. Now, moving on to the second part, which is what the UNFCCC has been done with regard to innovations. And we do it through the support of our work to the Technology Executive Committee, which focusing on the policy elements of the technology. Immediately after Paris, the TEC has done work to raise awareness of the importance of the innovations and its role to support the country's NDCs as well as the National Adaptations Plan. And we're doing it through a number of sessions and events, but also producing technology policy brief, titled Technological Innovations for the Paris Agreement. A number of key findings from the publications, for example, is that no one size fits all with regard to the approach of innovations, that the innovations need to have a systemic approach, or a balance of the right push and the right pull, and that the innovation is more than just technologies, but also approaches that ensure business models, successful business models, and other approaches that could help strengthen the innovations. The TEC also worked on the policy on incubators and accelerators, and together with in collaboration with the Ctcn and the Green Climate Fund, producing a couple of the publications on the incubators and accelerators, where we highlighted the roles of the incubators and accelerators in the innovation cycle. Post-Katowice, after technology framework was adopted, the TEC continued its policy work, highlighting the innovative approaches to accelerate and scaling up climate technology implementation for mitigation and adaptation, as well as on the compilation of good practices on the international collaborative RD&D. And I think my colleague Carlos has touched a lot on this, so I wouldn't touch upon that again. However, for example, under the innovative approaches, some of the key takeaways was that the stakeholder engagement is a key, and that the innovative financial instruments can help close the finance gap in developing countries to scaling up the climate technology programs. Moving on, the TEC will also working on the innovations and innovative approaches on adaptations technologies. This is done through a number of events, and in particular, last year we launched Technology Day, which during the November Climate Dialogue, which also followed by the first thematic sessions on the climate smart agriculture, which we held in collaboration with the FAO and the Global Alliance on Climate Smart Agricultures. Panel discussions on this, where we touch upon the balance between mitigation and adaptations objective in the agriculture, social innovations, the consideration of the food losses, engaging local governments for digital policies, and so on. What is in the pipeline in terms of the work in the innovations? I think my colleague also has mentioned that very soon the TEC will publish the executive summaries for key targeted stakeholders in terms of
how to enhance the collaborative research development and demonstration on climate technologies. We also will be working on the technical paper and a thematic dialogue focusing on the emerging climate technologies to decarbonize the energy supply sector. The second thematic session of the technology in this year will be focusing on the strengthening coastal and ocean adaptations, focusing in the ecosystem-based adaptations, hybrid technologies, and green-gray infrastructures, which the tech will be holding in collaborations with the IUCN, the Friends of Ecosystem-Based Adaptations, and the Nairobi Work Program. We also will be working on the innovative financing and investment options at the different stages at the technology cycle. Now I'm moving on the part looking specifically on the innovations mentions in the NDC. As has already mentioned before, that the Secretariat has been mandated by the parties to produce the analysis and synthesis report of the NDC. And so this is a part of the regional and the country distributions that have submitted the NDC as of the 31st December 2020. And out of the 39 submissions by developing countries, 7 comes from the LDC and 10 comes from the small islands developing states. Some of the key findings on technology that already been touched upon a little bit in the beginning of this event is that most parties, so 90% of the NDC that have been submitted mention technology in their NDC, although there is no provisions for countries to actually mentioning such an informations. 11 NDC has dedicated sections on technologies, and 32 parties refer to technology in their NDCs in other sections. We also looking into what type of informations, whether it's quantitative or qualitative informations, and whether the information is actually part of the mitigation, adaptations, or cross-cutting, or appears in both. The NDCs included, 40 NDC included qualitative aspects of technologies, while 16 NDCs include quantitative informations in this regard. Further, 5 NDCs included specific projects on technology development and transfers, some even with the detailed information on technical and financial requirements. These are just a few examples of what the countries have alluded in terms of the innovations and RD&D. Particularly relevant to this region, Chile, for example, has mentioned innovation and RD&D in the context of the promoting tools and mechanism, as well as to have the inventory of the research center, R&D initiative, and project related to mitigation and adaptation. Dominican Republic also has mentioned that they would like to design an inventory system for climate technologies to facilitate the development of local technologies and adoption of technologies. With regard to some of the specific technologies to be deployed, there are a few mentions of the different types of technology, both existing as well as the emerging technologies, as you can see also in the screen. So I would like to conclude with a few points. First is that the Paris Agreement really highlights the importance of the role of innovations to support countries' action on mitigation and adaptation. Technology framework guides the work of the TEC and Ctcn to support countries in the area of innovation and beyond. And you have heard some of the innovation work that the TEC particularly has undertaken. Parties through the NDC also recognize the roles of technology, innovation, and RD&D to contribute to more ambitious, stronger, and more robust national climate action plans. And as well as that, to achieve the goals of the Paris Agreement, as I mentioned before, no one size fits all because different innovation approaches are needed because countries have different circumstances, they have different capacities, they have different needs, gaps, and so on. So I would like actually to close by quoting what the UNFCCC Executive Secretary mentioned yesterday during the opening of the Climate Week, where she emphasized the need
for collective efforts to address climate change, to implement the Paris Agreement, and to increase ambitions by just sharing the food for thought for our discussions. How can stakeholders work together? Today, we have heard so many times that the collaboration and engagement and inclusive process are very important, but how actually can we do that? And then how these collective efforts can be supported? What can the UNFCCC and in particular technology mechanism do to further contribute to these endeavors? So to go far, we must go together. And therefore, I would like to close my presentations here. Thank you very much. Thank you very much, Ariesta, for such an interesting presentation. Thank you for sharing with us this important work that is doing the tech. I hope we're going to continue talking on that because it's really important that these pieces of work. Also, the next presentation is going to be about this a little bit also. I think I can't. My takeaways of this presentation is a very interesting sentence that you said. Innovation is more than technologies. I will take this sentence because it's really important. There are so many different ways we can integrate innovation in our NDCs, in the work we're doing toward the climate change action. So I will just remark this small sentence. Now I'm going to introduce the next speaker is Dr. Spencer Thomas. He's a Ctcn advisory board member. He represents the country of Grenada and also the non-Annex 1 countries. Thank you very much, Dr. Spencer, for being with us. Please go ahead. Thank you very much and good day to everyone. Greetings from Grenada. And thank you for your invitation to speak on the role of the NDE in implementing the technology framework. The role of the NDEs is a critical role. I think that is the point I would like to make here. NDEs are to be established in each country, both developed and developing countries, to be selected by the governments. And it is important that the NDEs are not only for the Ctcn, but for the technology mechanism as a whole, and the focal point for technology activities within the country. So the key role for the technology, for the NDEs has to be in the areas, what we found out, in the areas of advocacy, in the areas of outreach, in the areas of national capacity building on issues of technology and the technology mechanism. It is important to understand that Ctcn provides three main services: technical assistance, knowledge sharing, and collaboration and networking. But the flagship is basically technical assistance. So I want to just focus on the role of the NDEs with respect to the issue of technical assistance. Now, the NDE must to ensure that the technical assistance requests are country-driven. They must be aligned to national priorities. They must actually fit the criteria, several criteria, and they must be designed, help in the design of those technical assistance. And a key role for the NDEs will also be on the national level for collaboration and coordination. Collaboration among many sectors in the areas for climate mitigation and climate adaptation. What we have found is that the many sectors have been involved in this issue of climate projects, mitigation. The sectors basically were agriculture, energy, efficiency, renewable energy, transport, waste, and so on. And then we have adaptation. Again, we had forestry, agriculture, coastal zone, early warning, health, water, the whole sectors, many sectors. And this was in the pre-COVID environment. We expect the same to be happening in the post-COVID environment. So a key role for the NDE will be looking at those sectors and looking at the technology needs from those sectors. We see again that there were some key priority sectors, and the priority sectors were human settlements,
and infrastructure, water, agriculture, energy, waste, health, again, a mix of those for mitigation and adaptation. So in other words, the role that the NDE has to play, or the NDE have to play, is really collaborating a lot of the technology needs within those sectors. It must be based on the technology needs assessment. And many countries have completed technology needs assessment for adaptation and technology needs assessment for mitigation. And of course, there are some cross-cutting areas. Now, I wouldn't go into the technology framework discussion because a lot have already been said of the key themes and what the themes represent. So I will try to conclude this presentation by providing some elements of a vision for the role of the NDE in the technology framework as we go forward. The context will be basically that technology is rapidly changing. There is no dispute about this, that we have reduced cost taking place, we have increased capacity, we have increased application, the nature of the science, what is happening at this moment. So in other words, the NDE must keep abreast with the developments that is happening in the technology field. The next contextual issue is the need for finance. Again, a role of the NDE is to keep abreast with the developments here. We have finance for mitigation, finance for adaptation. Capacity building is a very key issue. Research and development, innovation, indigenous technologies. So the issue of finance will be critical again for the NDE and the role of the NDE. And of course, the NDE has to play a critical role in national capacity building. So these are the contextual areas. One, that the technology is rapidly changing. The need for finance is important. And then the need for capacity building. And the NDE has a critical role among all those sectors which I originally spoke about to deal with this issue. Now, in terms of finance, what is the role here of the NDE again? It has to be in terms of looking at how the national level, what is the capacity for leveraging finance? What are the issues that needs to be handled on the national? What are the gaps? We have to look again at for instance, if we go look at the GCF investment criteria, I think the NDE has a critical role in ensuring that those projects emanating from the national level are basically fit to those criteria. So in other words, the NDE needs to have a very strong linkage with the NDA. And when we're speaking about strengthening of the NDA, I think by definition, it means also strengthening of the whole fabric of the NDA, which includes the NDE. This is our experience here. So strengthening the NDA is very critical. And the NDE's role in this is also very critical to us. Now we also look at how does the NDE link with the implementing entities. That's another area that the NDE needs to place some focus. Of course, the issue of finance, the role of the NDE has to support the NDA in identification, in the access, in the utilization, and of course, in the accounting of the finance flows. So I think this will be a critical area for the NDE as we go forward to implement the technology framework. Another critical area is we need to see a mapping on the national level, a mapping of the technology needs. Of course, we have technology needs assessment. The needs analysis needs to be done. I think there are issues with research and technology development. So the NDE has to have a role in this area. And I would like to propose that the NDE framework on the national level should really be something like a center of excellence for technology on the national level. I think if we could achieve this, especially in developing countries, that the NDE, the focal point for the technology mechanism, becomes a center of excellence for technology on the national level. And I think another critical role of the NDE will be the mainstreaming of technology in planning and development and policy formulation. This is a very critical role. The focal point should be
a champion for technology on the national level and to ensure that technology is infused in all our policies and development plans and programs. And another critical role, I think, going forward will be the role of the NDE to ensure that there is consistency, that technology is consistency among the various policy documents like the long-term strategies, like the climate change policies, like of course, the technology framework issues, the SDGs, and I think that has already been mentioned twice this morning, and I want to strongly support that, TNAs, the NDCs, and the NAPs. I think the role of the NDE will be critical to ensure that there is some internal consistency among these various policy documents. Another critical role, I think, from the NDE will be the engagement of stakeholders, specifically with respect to research and development. Engagement of stakeholders, the mapping of those, and basically a coordination function among the various stakeholders. And I think I will stop with two other areas that I think were critical. We are living in a regional space, and I think the NDE will have to look at some sort of linkages on the regional level with the regional counterparts and initiatives, especially in respect to economies of scale. I think that there could be something very important to look at. And then international developments, of course, we need to monitor and analyze the situation with respect to international and global technology development issues, as already been indicated in the previous presentation. So the implementation of the technology framework, I think it has to be responsive to investment criteria. So in order to leverage the finance, so we have to complete the loop. I think the investment criteria are very clear. So the NDE should be really something of a gatekeeper on the national level to ensure that those projects, those technology issues, which are critical for development, needs to be able to pass the test and obey the criteria. So this calls to me for a final point is that there must be a strong linkage between the NDE and the NDA on the national level, a total collaborative experience. Plus, I think it also should involve some of the planning folks so that we will have a total picture to look at the total situation with sustainable development goals and the agenda that we so want going forward. So I want to thank you very much here, but I think it is critical that the NDE sees itself as a gatekeeper and that there is a very close collaboration between the NDE and the NDA so that we can leverage the finance for technology development. Thank you. Thank you very much, Dr. Spencer Thomas. Very, very important points that you address about the important role of the NDEs along the technology framework. Thank you so much. Also about the importance of the link between the NDEs and the NDAs. Thank you. Now I'm going to give the floor to the next presenter is Dr. Matthew Kennedy. He's also an AB member from Ctcn. He represents the research and independent non-governmental organizations. And his presentation is about the national systems of innovation and Ctcn experience incorporating build back better considerations. Thank you very much, Dr. Spencer. Dr. Kennedy, please, the floor is yours. Thank you very much. Can you hear me okay? Yes, we can hear you. Okay, great. And you can see my slides, hopefully, now. Yes. Okay, that's perfect. So, firstly, I don't know if it's possible to choose only one slide. I see the whole slide. No, it's perfect. Thank you. Is that better? Okay, thank you. Firstly, thank you very much to the organizers of this important Climate Week. And I would like to say hello and good morning to everyone participating in this event. Let me introduce myself. It's Matthew Kennedy. I'm a member of the advisory board of the Climate Technology Center Network. I represent the research and independent NGOs
The focus of my presentation really is on the national systems of innovation, an area that has been touched on by the previous speakers. But really the main area that I'm going to concentrate on is the CTCN's experience incorporating building back better considerations. So really in this COVID environment, how can environments and how can countries respond in a proactive way and build more greener environments, more cleaner technologies, and deliver on a lot of the arrangements at an institutional level that Ariesta mentioned from the UNFCCC, and of course what Spencer mentioned in terms of the role of the NDEs. So let me bring some context. So the COVID crisis has highlighted the importance of developing more resilient, inclusive economies and societies that are capable of withstanding such crises. We are now 5 years after that Paris Agreement, and now within this context, countries are beginning to sometimes maybe develop, but realistically update their NDCs to get full implementation of the agreement, and that is taking place over the last year. We talked a little about the technology framework. What I really want to focus here is that 2020 marks the second year of the operationalization of that framework. And within that framework, there are 5 core themes, as mentioned earlier, but focusing on how countries implement, how we stimulate innovation from an R&D perspective, how we engage with stakeholders become really important, but ultimately with the objective of delivering the enabling environment and national systems of innovation to allow climate technologies to flourish. So from an innovation perspective, you can look that where various actors would develop, transfer, and deploy technologies, and from an implementation perspective, that the countries have a clear pathway with the right support options to enhance this technology development and transfer. And the CTCN has structured a lot of its reporting and its operational plan around these 5 thematic areas of the framework under the agreement. So let me focus a little on this concept of systems of innovation and the CTCN's approach to ensuring a climate resilient recovery. So this is a new publication or a new guide in terms of helping countries to utilize low carbon pathways. Now, the good news is this is a very new publication. It has only been launched in June at the next subsidiary body meet. Sorry, Matthew, I don't know if the sound is not working well. Yeah, it's gone. Yep. Completely gone. Matthew, can you hear us? Yes, we lost Matthew, but he's going to connect him again. So we're going to wait for him a few seconds. My apologies. Can you hear me okay? Yes. Yes, Matthew, yes. Yes, Matthew, thank you. Please go ahead. Yes, these internet issues are everywhere. My apologies. Don't worry. So maybe what I was starting to do was... Oops. Again. And Matthew, if you can hear us, could you please extend the slide? It's frozen again. Yeah.
we're gonna wait a little bit more. It seems that he's changing the user. Yes, maybe Diana, we may proceed with the next presentation from Ulises. In the meantime, Matthew comes back and he can continue with his presentation. Yes, Ulises wasn't on the way to join us. I hope he's now here. Yes, Good morning. with Janina. Good morning. Thank you. Good morning, Janina. Good morning. This is Janina Santiago from the LAC support unit. I believe Ulises is on the line, but he hasn't been able to change his domain name. So if one of the co-hosts could help us with that. He appears on the screen at the moment. His video is on. Okay, so you're gonna to make the Sure. presentation. Yes, the I slide. will. I will project the presentation now. Okay. I think you can share. You can just do it. You have the rights to use the screen for the slides. Good morning. Good morning. Good morning. Let me, Ulises, to introduce you. Thank you very much for being here. I know that you are now in fieldwork, so thank you for organizing everything for participating in this event. Mr. Ulises Lovera is the ILAC chair and also the director of the climate change in the Climate Change Office in the Ministry of the Environment and Sustainable Development in Paraguay. And he's going to talk us about barriers and recommendations for the enhancement of enabling environment for addressing development and transfer of socially and environmentally sound technologies. Thank you very much, Mr. Lovera, and please, you may begin. Yes, thank you. Thank you very much, Diana. Good morning and good afternoon for everyone. Thank you for the invitation. And I would like to do my. I think I understand. Well, I will do my The sound is very bad. Gracias. Ulises, tal vez si Ulises apagas tu video, de Lovera, pronto la calidad del sonido mejora. Me presentó Diana, soy... Ulises, can you hear us? I think it's better if you don't use the camera. Maybe it's better only the presentation on your voice. Can you hear us? Well, other option is that now Matthew is with us again, so we can try with Matthew. Meanwhile, Ulises also organize this issue of the connection. Matthew, I think Yajina, you can please explain to Mr. Ulises Lovera that we can gonna come back to Matthew and then we start the presentation with him. I'm doing so right now. Thank you, Diana. Thank you. Matthew, are you there? Yes, I'm here. Can you hear me okay?
Yes. Yes, Matthew. And you can see my screen okay? Is that correct? Yes. Okay, yes, great. Apologies for the technical issues, but No, it is. I think the fault is on my side. So let me continue. You can see the screen that is facilitating information sharing. This is the. Yes, we are okay. seeing the slide. Thank you. Great. So I was just about to introduce the publication, ensuring a climate resilient recovery, which is the post-COVID CTCN response and guidebook. So this guidebook is really about informing roadmaps and highlighting best practice cases for developing countries to get them back on their feet, to shift to more sustainable patterns and to build back better. So what is the objective from the CTN's perspective here? The objective is to present a practical guidebook, but it is also to provide a frame for countries to steer their investments. It's also a method of incorporating resilience into country planning, linking it to the national determined contributions. And ultimately it reflects that the CTCN is operating in a unique space. How is that a unique space? In that it has some experience of engaging with countries within NDEs, facilitating technical assistance requests, stakeholder engagement, and now it is through this publication is about showing how it can implement the assistance at a time of recovery for countries. So let me frame the approach a little. So in terms of over time and in terms of input, so there is a country response, and ultimately what the intention is over time to enhance the resilience of that country. So that can be aimed at building back better or for enhanced climate resilience. So the terminology is widespread now in terms of building back better, but many people are talking about this concept of building forward better, or the response at COVID time will involve a much better, a healthier environment, much cleaner technology usage than the ones that existed in the 10 years before COVID came. So what does that mean in terms of the guiding principles? So the first one is avoidance of a business as usual. So now countries are looking at new policy commitments. So, you know, from the energy system, that can be around decarbonization, or it can be about exploitation of digital technologies. From a nature-based system, it's about investment in adaptation, planning, and country preparation, and establishing the appropriate systems of innovation and enabling environments. Some of the factors could involve, you know, enhanced the quality of air and water, responses to biodiversity loss and extreme events, and making the best use of technological advances and engaging with businesses. And another principle is how we improve the circularity of the supply chains, because what COVID has shown us is that from a circularity perspective, we've had questions around the resilience of our supply chains and our ability to be able to deliver, whether that's food for our economy or healthcare, or whether it's really about the solutions that are required from a response to climate. So the methodology, and let me talk through this snake a little. We're going through various principles on the bottom with the focus on the furthest countries that are behind in enhancing their ability to respond, but also where we are, we're trying to improve livelihoods that have been threatened as part of COVID, and ultimately assessing the impact that of inequalities that have been placed on developing countries, with the idea that those developing countries, whether they're least developed countries, small island developed nations, we can help them frame an approach to build back better. So that really means factoring in resilience to the climate impacts. It means a focus on policy, low carbon resilience, more decarbonization, more economic and social well-being as we transition, as the CTCN works with NDEs to help countries transition, and then ultimately
providing technical assistance and support to the countries to maintain those changes over the longer term. So when we talk about who they are, very close to what Spencer is talking about, it is governments, but it is, and their NDEs, but it is also indigenous businesses. It's also about increasing the circularity, decarbonization of systems, and all of the various stakeholders that are required to deliver on those services. So in terms of what the CTCN has been delivering to date, and under its last report, it talked about 75 countries that were being served through technical assistance support in 2020. Now, more than a quarter of those are the LAC countries, which shows a really positive impact. And I'll talk about some of those cases in a few moments. But ultimately, what we've done in terms of looking at the various approaches under this guidebook to Build Back Better is, what are the types of requests that are being made by the countries to the CTCN? What are their priorities? And how can the CTCN provide some guidance in terms of the collective? So what we have done here is we've looked across the areas where the CTCN receives the most requests. We have looked across the portfolio of countries where the CTCN operates, and we're seeking to identify a number of unifying factors across all of these countries, with the objective, of course, is to respond to the country-driven requests from parties. That's the mandate that has been given under the technology mechanism to the CTCN, and ultimately that's what this is trying to drive. So when we talk about how we structure action under Building Back Better, there are 4 core themes. And just when I interrogated some of the projects that were coming from the LAC area, whether they're around circularity of economy and supply chains, this idea of diversification under the supply chain. So a good example cited was when the government of Chile, together with Mexico and Uruguay, developed circular economy principles as part of a technical assistance request under the CTCN. Or whether we look at nature-based solutions, including biodiversity net gain. So an example being the Dominican Republic and this biological mountain corridor that increased the resilience of rural households, or even across to business and ecosystems innovation, new business models. So we had the government of Chile working with SMEs to overcome barriers in the agri-food sector. And then finally, of course, you have examples of energy efficiency around decarbonization, where you can be focusing on the power sector or transport or infrastructure sector. So this is the way that we've structured action in terms of this guidebook for the to respond to what the countries are looking for, really. And this is an enabler in many ways for a country to frame their technical assistance request and ultimately enhance the ability to get financing for that request. So when I talk about the measures themselves, so there's a number of steps we're going through here. So from a country perspective, we're looking at measures here that might be able to aid their resilience in terms of the long-term impacts on NDCs. And that's the first thing to do, is to develop some idea of the strategic sectors. The second dimension, the strategic sectors, really is what I mean in terms of where are the risks. How can you identify what the capacity gaps are? Are there areas to reskill within particular sectors of your economy? Then the commitments that are being made around, whether those commitments are around delivering long-term growth as a government policy or a net zero or low carbon trajectory. They're ultimately the commitments within your Sustainable Development Goal outcomes that Spencer alluded to. And there are by far commitments that are being made under the nationally determined contributions. The next step then is to look at integration, how you would integrate those approaches to encourage more sustainable practices and longer term investments across a multitude of the sectors, whether those sectors are from transportation to the energy system, whether they're from nature-based circularity of the economy over to more sustainable production. And then often in terms of technical assistance, the institutional arrangements and the capabilities would need to be enhanced and developed. And how they get developed by countries, it's about integrating more financial frameworks
structure in the economy to be able to respond to what the project goals and objectives are, and attract investment finally. And then the next step is what types of instruments are often cited within these technical assistance projects. Some of them are about enhancing policy or regulation. Some of them are about building more standards from, say, for example, in terms of efficiency in the built environment, and incentives to overcome some policy gaps. Sometimes there is more methods and instruments about incentivizing technologies, more products or more services with strong environmentally sound criteria to promote more sustainability. And this is the type of language that the funders, be it the Global Environment Facility or the financiers in terms of the GCF, are looking for, and the ability to attract private investment and ultimately build scale. The Ctcn is about enhancing technical assistance stakeholder collaboration, but ultimately that is an input into a deeper project that looks about avoiding a lock-in of carbon investments and infrastructures, and for countries to actually develop robust proposals. So when we look at how those particular enablers can turn into action, we see that on the left-hand side, there is a lot of different aspects that are required, whether that is leadership to identify the commitments, as in an NDC, or whether they're new types of frameworks on which we need to identify sectors and policy examples, or whether we need to look at the policy pillars that exist within a country to enable projects to be scaled up and built, whether we need to look at the organization, be it within a ministry, that they have the right institutional framework and the right capabilities. And sometimes some investment and capacity building initiatives are required to support some of those changes at an institutional level. And then finally, the process is how we do it and how we build new business models that diversify. So as I come to the end, I'm giving you an example of a roadmap. And this is really an example or a guide for countries in terms of delivering on a technical assistance request and enabling a country to achieve a beneficial outcome as perceived within their nationally determined contributions. So if you follow this roadmap, you go through a number of different steps on the left-hand side. So whether that's around identifying what the country priorities are, linking in with the policy objectives and the environment within a country, engaging with stakeholders, considering what the institutional framework is, aligning the project with existing priorities around whether that's sustainable development goals or greenhouse gas inventory work, and then reviewing the policies and the incentives. And ultimately, once that discovery phase has been completed by a country, then they look to move into a more delivery phase. And then the types of initiatives, we've just grouped them, as I mentioned before, around these four to five particular areas. So then once the project concept has been identified, what is the work plan? So how do you select sectors? How do you identify where the opportunities are? What technologies are best suited? What are your capabilities and your natural resources that you wish to rely on? How do you identify what levels of intervention and technology options are available? And how do you make the final decisions? So that's really establishing a work plan. You need to understand also how you monitor, report, and verify that. So this idea of a logical framework or an action plan with clear sets of timelines and outcomes that you wish to achieve, and how you engage with your stakeholders. And then ultimately what those steps do is to enable you to have a rationale for decision making, and whether that is using different levels of criteria analysis, or how you link and prioritize in terms of what your country program under the GCF may say, or whether it links to NAPs or NAMAs. This is the objective of what we're trying to get to. So you have a consolidated plan. So as I move to the end, this was a whistle-stop tour really in terms of what the Build It Back Better
report is about and the guide that the Ctcn is providing to countries. It'll be formally launched in June, and the expectation is we will reach out across the regions with a number of webinars that will talk about what type of proposed outcomes we wish to achieve from delivery of the report, and ultimately the impact that countries will have in terms of using the guidebook. But from there, I'll pause, and I'm happy to take questions later on in the session. Thank you. Many thanks, Matthew, for the presentation. Very interesting work is doing the tech with the Ctcn on the build back better. So I would like to ask to Mr. Ulises Lovera if he has managed the issues with the internet connection. Buenos días, Diana. Good morning, good afternoon for everybody. Thank you so much. I apologize for the technical inconvenience, but I think now I'm ready to start my presentation. I would like to do it in Spanish. I would like to speak in Spanish. It's more comfortable for me. I think we have translation. It's true, it's correct, Diana? Yes, we can see you and hear you also very well. Thank you. You can also, of course, talk in Spanish, no problem. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Muchísimas gracias al Ctcn por la invitación. Para mí, para el ILAC, para la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, la cual en el presente semestre Paraguay ejerce la presidencia pro tempore, es un honor estar compartiendo con ustedes la presentación de hoy respecto al marco tecnológico desde su proceso de elaboración, desde la perspectiva del ILAC. Importante es comentar, ¿verdad?, de que el ILAC ha tenido un rol comprometido, ha sido un actor comprometido en la evolución del artículo 10 del Acuerdo de París, incluso desde las negociaciones previas a su adopción. Nuestro grupo ha sido siempre activo y un vocal en la elaboración del marco tecnológico. En la presentación del día de la fecha vamos a enfocarnos sobre el tema clave de la implementación, y para tal efecto quiero referirme brevemente al propósito del marco, así como sus principios rectores, ya que en este contexto es esencial enmarcar el trabajo del marco. De manera conjunta, el propósito y los principios conforman el tejido colectivo que deberá guiarnos a todos nosotros, no solo al mecanismo tecnológico, sino a toda la puesta en operación de este marco tecnológico. La siguiente, por favor. The next, please. El concepto medular, el propósito del marco tecnológico es la visión de largo plazo de desarrollo y transferencia tecnológica que compartimos todas las partes, sin excepción. La misma que debe guiarnos hacia el logro de los cambios transformacionales tan necesarios para cumplir con las metas del Acuerdo de París. Ahora bien, al entrar en estas discusiones, siempre está el peligro de que nos quedemos en generalidades, en conceptos abstractos. Por eso, para nosotros, para el AILAC, es importante hacer énfasis en el concepto de cambios transformacionales, ya que estas palabras no siempre quieren decir lo mismo para todos, pero son absolutamente fundamentales para que podamos alcanzar la meta de limitar el aumento de la temperatura media global a no más de 2 grados centígrados, y si es posible, ¿verdad?, hacer todos los esfuerzos para no sobrepasar los 1.5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Bueno, ¿y qué se quiere decir entonces por cambios transformacionales cuando entramos en el marco tecnológico? Para el AILAC, estos conceptos fueron debatidos detallada y pormenorizadamente en su debido momento. Y ahora quiero compartir nuestra interpretación como AILAC de los mismos.
El reporte, teniendo en cuenta el reporte especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1.5 grados centígrados, el mismo nos indica claramente que cumplir con el acuerdo no es geofísicamente imposible, pero requiere cambios que no tienen precedente en su escala a nivel planetario. El camino para lograr estos cambios nos dice que está en la ejecución de cuatro. O sea, nosotros entendemos que el camino para llegar a esos logros está en la ejecución de 4 grandes transformaciones del sistema. En primer lugar, la transformación de los sistemas energéticos, que necesariamente deberán dejar atrás el uso de los combustibles fósiles, instalando cantidades vertiginosas de nueva capacidad de generación renovable intermitente, que a su vez requerirá de nueva transmisión, distribución y almacenamiento. El segundo cambio transformacional es de los sistemas industriales, cuyos usos energéticos deberán pasar necesariamente a la electricidad limpia, a la electricidad no proveniente, no térmica, mientras que algunos procesos establecidos por décadas, incluso siglos, son sujetos a revoluciones técnicas o bien sustitución, mientras dejamos atrás aquellas industrias que no logran dar el paso al mundo nuevo. De los sistemas urbanos también requerirá una transformación de los sistemas urbanos y de infraestructura que harán ciudades más equitativas, donde no se requieren horas enteras para llegar al trabajo y donde el transporte de un lugar a otro que se requiera cuando no podemos realizar nuestras tareas de forma remota a través de conectividad para todos, a través de la seguridad, de la confiabilidad y de que sea por sobre todo limpio y conveniente. Y por último, de la transformación de los sistemas alimentarios, que no solo deberán darnos el sustento que necesitamos, sino deberán velar por el bienestar de los que trabajan en su producción, a la vez que su gestión fortalezca el manejo ecosistémico para generar emisiones negativas y promover el logro de múltiples objetivos de desarrollo sostenible más allá de las cuestiones climáticas. La ciencia nos describe las rutas de cambios profundos y veloces que debemos lograr en estos rubros. Y aunque generalmente los negociadores no nos acercamos o no se acercan demasiado al detalle técnico de cómo enfrentamos concretamente al cambio climático dentro de la economía real, las discusiones acerca de la implementación en el contexto del marco tecnológico son un espacio donde no podemos dejarlo de vista. The next, please. Bueno, respecto a los principios del marco, no podemos evidentemente enumerarlos todos, pero notarán cómo se deben alinear toda acción con la visión de largo plazo del Acuerdo de París. Adicionalmente, el marco debe hacerle frente de manera precisa a los cambios transformativos que están encapsulados en las metas del Acuerdo de París. Debemos pensar que todos los cambios implicados en nuestros países por las transformaciones de sistemas que nos pide la ciencia, para que en esa línea con ellos podamos poner en operación nuestro marco tecnológico. Asimismo, hay que tener en cuenta que el marco está enfocado a resultados y afortunadamente tanto el artículo 2 del Acuerdo de París como la ciencia que nos comunica el IPCC señalan múltiples resultados concretos hacia los cuales tenemos que orientar nuestras actividades o bien evaluar si estas actividades actuales están o no orientadas hacia ellos. The next, please. Bueno, tenemos sobre la mesa los conceptos principales dentro de los cuales debemos considerar la puesta en operación del marco tecnológico. Y sobre eso, como ahí queremos hacer algunas reflexiones acerca del tema clave de la implementación, sobre el cual es importante destacar los siguientes puntos. Esta visión de transformación tan ambiciosa se enfrenta a varias barreras importantes. Primeramente, para nosotros, la falta de planificación adecuada, que se manifiesta en el hecho de que las contribuciones nacionalmente determinadas existentes dejan aún mucho espacio, mucho que desear
mucha brecha para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París. Siguiente, en segundo lugar, la poca claridad sobre los mecanismos y recursos de apoyo que estarán disponibles para los países en desarrollo que emprenden su cambio de senda, su cambio de camino hacia un mundo más sustentable. Y en tercer lugar, los retos de política económica, tales como la creación de empleo, los requerimientos de educación, capacitación y la estabilidad macroeconómica y fiscal, a los cuales podremos enfrentarnos al avanzar sobre las transformaciones del sistema sin reconocer plenamente sus requerimientos de fondo y el apoyo que estos necesitan. La siguiente, the next slide, please. Para ILAC, una acción clave para hacerle frente a estas barreras es la elaboración de las estrategias de largo plazo establecidas en el artículo 4.19 del Acuerdo de París. Este proceso para nosotros permitirá alinear la visión tecnológica de los países con las transformaciones de sistemas requeridas por las metas del Acuerdo de París. Asimismo, nos va a indicar, nos va a señalar los retos que enfrentarán los países en materia de inversión, creación de capacidades, marcos institucionales y otros elementos del marco facilitador. Los países podrán beneficiarse de estos ejercicios de planificación para identificar las acciones propias y los apoyos externos que serán requeridos. Y también el mecanismo del apoyo, el apoyo del mecanismo tecnológico puede fortalecer la formulación de estas estrategias que informarán la implementación en distintos sectores de actividad económica. Y en ese contexto nos referimos a las evaluaciones de las necesidades tecnológicas, TNA en inglés, que son una de las herramientas principales del mecanismo tecnológico desde antes de la adopción del Acuerdo de París. Es fundamental que este mecanismo tecnológico haga una revisión urgente de los lineamientos y las metodologías utilizadas para la elaboración de las TNAs para asegurar que éstas impulsen resultados transformativos en línea con lo que pide la ciencia e identifiquen los retos y condiciones que tendrán que ser ciertas para lograr estos cambios. Este llamado es urgente, dado que las metas de París y su visión de transformación se establecieron posteriormente a los lineamientos para la elaboración de estos TNAs, y estas no incluyen de manera explícita la visión transformativa que necesitamos. Pero tenemos que tener muy en cuenta que el IPCC deja clarísimo que el reporte especial de 1.5 grados que quedamos cortos entre el 2020 y el 2030 hará imposible limitar el calentamiento a 1.5 grados sin overshot. Así, las ideas de crear escenarios técnicos compatibles con 1.5 grados para guiar las rutas de desarrollo nacional deberán pasar a formar el corazón, el punto axial neurálgico de esta metodología, de las metodologías de los TNA, las mismas que deberán utilizarse para su elaboración o para la elaboración de las nuevas y sus actualizaciones, las actualizaciones de quienes ya lo tienen. Bueno, la siguiente, the next slide, please. Bueno, el Acuerdo de París, sabemos todos, ¿verdad?, que establece metas de ambición sin precedentes. La mejor ciencia disponible nos está indicando que es tan solo con transformaciones tecnológicas de fondo de nuestros principales sistemas que vamos a poder lograr esas metas ambiciosas del Acuerdo de París. El marco tecnológico puede ayudar a enfrentar algunas de las barreras a este cambio informando la implementación con herramientas que permitan tanto identificar qué tecnologías se requieren a nivel nacional para cumplir con el Acuerdo de París y qué cambio y apoyos necesitan los países para poder desplegarlas. El instrumento que el mecanismo tecnológico ofrece para apoyar la planificación tecnológica, los TNA, deberán proporcionar la herramienta técnica que permita, o las herramientas técnicas, mejor dicho, que permitan formular sendas de desarrollo hacia una descarbonización plena de las economías, para lo cual deberán reformarse los lineamientos y metodologías para su elaboración de manera urgente.
Bueno, eso es lo que hoy quisimos compartir como ILAC con ustedes, la visión del ILAC en cuanto al marco tecnológico. Y desde ya les agradezco, les pido nuevamente disculpas por referirme en español y nuevamente agradecemos como ILAC que nos hayan invitado a formar parte de este importante taller que se está llevando a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, señor Olives Rivera. Very interesting presentation. I think you had highlighted very important points and suggestions from the perspective of ILAC toward the Glasgow and also important suggestions about improving some guidance about how we're doing now our technology in these assessments. Thank you very much, and many other interesting points that, of course, we should continue discussing. Now we have only 10 minutes for a small session of discussion. I think there are very, very important items we can discuss, but I think in general, we identified very important tools, guidance, studies, reports that are now available for the use of countries. And my questions to everybody, especially to Ariesta, Matthew, and also if you want to participate, Ulises and Spencer. What do you think should be the mechanisms and key actors that can support us to disseminate this information to countries, these tools and guides that can use the developing countries? I think that's the main question to use this important information. Thank you very much. Please, I don't know if maybe I can start, Diana. Thank you. Yes, thank you for the questions. Particularly in the context of the work of the tech, we, as I mentioned earlier, we engage a lot of the observer organizations, both all from the ENGO, RINGO, BINGO, and youth, also as well as the intergovernmental organizations. We thought that the contributions of these stakeholder organizations is very, very important. Not only they providing inputs to the tech, but also in terms of disseminations of the products and tools and documents that and information that the UNFCCC and the tech has already produced, we actually rely quite a lot on them to help us to distribute this information through their network. So that's one of the things, and of course the NDEs is actually playing a very important role in this regard as a focal point for technology development and transfers. Thank you, maybe that I can add as well to that. So the first thing is around dissemination, and then so the Ctcn has invested significantly in building a knowledge management system on its website, so you can see a lot of the policies, you can see the technical assistance requests, you can see decisions, etc. So firstly, a lot of information around climate action, especially around climate technology action, is available to navigate at the Ctcn. The next thing is interaction with stakeholders. So the Ctcn also has a regional structure now. There are people to go to from a climate technology perspective to look for guidance. That regional structure in terms of the technology managers of the Ctcn, they're engaging with the NDEs. So if you're operating within a country in this region and you're looking as the first port of call to look for some information, you would automatically go to your NDE. They would possibly link you as well with your climate, your national focal point, but ultimately the stakeholders that exist within your region then become really important. And whether those stakeholders are of course government, but they're also civil society, environmental NGOs, the research and academic community, and the technology implementers, the ones that actually will help you in terms of delivering
the action that's required. So you have you have a centralized structure in Copenhagen that is providing a lot of information to you, as you do in Bonn with Clear under the Secretariat, but you also have a regional structure in Mexico, and you have your own national structure with regard to your NDE. All of those are valuable resources in terms of building a network and stakeholders engagement. Thank you very much, Matthew. Maybe Spencer or Ulises, do you want to add something about how we can make this information available for developing countries for their use? Well, I think I heard already that the role of the NDE is critical in this space also. If the NDE has to be a center of excellence, as I argue, for technology, I think that mapping exercise that the NDE will do, and that stakeholder engagement that the NDE will do, I think those information should be able to be centralized through the NDE process. I think it's all about leveraging finance for climate action. And once the NDE focuses primarily on ensuring that they have the capacity to ensure that they can meet the investment criteria, as an example, I think that information will be critical for the NDE action. So I will say NDE will have a big role to play here on the national level. Thank you very much, Spencer. Maybe do you want to add something, Ulises, in Paraguay, or the version of the countries that belong to ILAC? Maybe we lost communication with Ulises. Okay, because anyway, the time for the discussion is almost over. So I think I'm gonna just to greatly appreciate your contributions to the speakers today. Thank you so much, and it's just a starting point that we should continue working on. Thank you for sharing this important information about the report of Build Back Better also, and the important information that tech is now working in the reports in the emerging technologies. So it's something that we should track, and it's an invitation to all countries that are now participating in this event to search further information and participating in these different ways that we are organizing for sharing these important documents. Thank you so much. And now I'm gonna to give the floor to the next panelist. Ms. Amparo Martinez is now with us. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por este magnífico foro donde estamos aprendiendo tanto. Muchas gracias a Ctcn, a ONU Ambiente y a ONU Desarrollo Industrial por invitarnos a moderar este panel, en donde vamos a hablar de manera muy importante de los otros temas que nos faltan clave dentro de Ctcn. Vamos a hablar del establecimiento de los entornos aptos o apropiados, de la colaboración y la comunicación social, y también del apoyo o financiamiento a proyectos. Entonces, yo soy Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, y, perdón, y voy a estar moderando con ustedes este panel. Entonces, quisiera dar la bienvenida y saludar a nuestra primera panelista, a Mónica Saraiva, quien es directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Brasileña de Hidrógeno, y que nos hablará primero de este tema del fomento y habilitación de los entornos apropiados para el sector privado en la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales. Muchísimas gracias, Mónica. Cedo la palabra. Thank you very much, Amparo. Thank you very much, Diana and the Ctcn for the invitation. I am Brazilian and living in Germany since 24 years. And during this time, I've been working with the hydrogen sector. So I will share with you my screen.
It's a pleasure to be here. I've been interacting with the Ctcn since the beginning, actually in the year 2014, together with the European Hydrogen Association. And I'm really happy to be here with you. I thank you, all participants. I will talk about this movement, which is very recent, actually, which is called the energy transformation. Actually, countries in Europe, Asia, and US, they have realized that what they were doing, as Ulysses said, what they were doing until now was not good enough. And therefore, they realized that in order to achieve the Paris Agreement, the world would need to decarbonize a great part of its energy system. And then a significant quantity of renewable energy system must be installed and integrated, and sectors which demand energy, such as transportation and industry, must be decarbonized in large scale. And therefore, they considered the hydrogen as a pillar of the energy transformation. And this is a very important breakthrough for the hydrogen sector, because it's considered not anymore as a fuel only for transportation, but also to decarbonize all sectors of the economy on behalf of the achievement of the objective of the Paris Agreement. So it is a wave which is becoming more and more bigger and bigger. As you see, it started in the end of 2017. 2018, there were only 3 countries which published their hydrogen national strategy. And in 2020, as you see, 9 countries published their national strategy for hydrogen, and this is becoming bigger and bigger. Each day you see a publication of documents, reports, roadmaps, activities, projects. The countries' leaders are USA, Japan, and Germany, because they started since 20 years investing in this sector. I will not enter in details, but there are a lot of activities going on these countries in all sectors of the economy. But for me, the real breakthrough of this awareness was this report from the Hydrogen Council called Scaling Up, which presents the first comprehensive vision of the long-term potential of hydrogen and a roadmap for deployment in a scenario until 2050, as showing in all sectors how hydrogen can decarbonize with numbers and clear data. And this study shows that hydrogen can play a big role in this energy transformation, because it opens a broader spectrum of business opportunities, enable a large-scale renewables integration and power generation, distribute energy across sectors and regions, act as a buffer to increase system resilience, help to decarbonize transportation, industry, energy in the industry, help to decarbonize building, heat and power, and serve as renewable feedstock. And so these sectors, the industry sectors, which are very difficult to decarbonize and represents 1/3 of the total energy consumption and 1/4 of the total CO2 emission in the world, industries like aluminum, chemical, petrochemical, refineries, cement, iron, steel, and papers require a large amount of energy to operate equipment such as boiler, generations, and furnace. And hydrogen can be produced in the industrial plants itself from renewable sources and used in the production process to reduce CO2 in large scale. And these are the industries which could be decarbonized by hydrogen. For example, the steel sector could become a green steel sector. Also the ammonia, for the production of ammonia for fertilizers, which are now, ammonia is produced by natural gas, could be produced by green hydrogen. And the cement industry is one of the most polluted
in the sector could also be decarbonized by hydrogen. The logistics sector with the zero emissions forklifts, the mixture of hydrogen and the natural gas infrastructure up to 20% depending on the end use of the gas. And these big, huge vehicles in the mining sector, which represents big diesel consumption and transport logistic costs to these isolated regions. So the hydrogen could be produced by renewable energy installed in the mining and producing the fuel for these huge mining vehicles. And also the whole modality of transport, mainly the larger of the vehicle size, the greater the advantage for the fuel cell systems, like such as autonomy, same as conventional vehicle, fueling time 3 to 5 minutes, and costs. So for the energy sector, it's also a breakthrough because hydrogen can be produced and distribute energy across sectors and regions, act as a buffer, as I mentioned, to increase system resilience. It also can be stored in large quantities for a longer period of time. And what is happening now is that the electricity sector is combining with the gas sector, and these technology systems called power to X, such as power to hydrogen, power to fuel, power to power, power to gas, power to mobility, means that you are using electricity to produce fuels, e-fuels, synthetic fuels, and to produce gases. And the main important thing is that the gases you are producing, you are not releasing in the atmosphere, you are capturing and storing and commercializing. So gases such as CO2, CO, even oxygen from the electrolysis, you produce the water electrolysis, you produce hydrogen and oxygen. Instead of releasing the oxygen in the air, you can store and use it, especially now during the pandemic. It would be such an important thing to have an electrolyzer installed in the hospitals or the parking lot to have the oxygen as producing locally and use it locally. So another trend which is being implemented around the world is the hydrogen valleys and the hydrogen hubs, which combines the production of green hydrogen and the use of this hydrogen in several sectors, such as transport and industry, and promoting the so-called sector coupling. So the first hydrogen hub or hydrogen valley was a big call of the European Union in February 2019, and the winner was the Netherlands with the project Heaven. They have 31 partners, 65 parties producing hydrogen by electrolysis, using in mobility, refilling stations, the production of e-kerosene for aviation, in vessels, in domestic heat applications, and storing the green hydrogen in underground and salt cavern. Another example is in Yamanashi in Japan, a big solar plant producing green hydrogen to fuel vehicles, buses, refilling stations, and 34,000 residential power generators. In Portugal, there will be 2 hubs in Port of Sines in the north of Portugal. In Brazil, they have launched 2 hubs already in the north of Brazil, in Ceará and in Rio de Janeiro. Ceará is a very privileged location. They have a great renewable energy potential, low electricity costs, privileged location also from logistic point of view, tax incentives area, daily complementary solar and wind power, which is the best condition for the operation of electrolyzers. They have the industrial complex Pecém with already potential off-takers for green hydrogen, and a strategic partnership with the Port of Rotterdam. The Port of Rotterdam is becoming the biggest hydrogen hub in Europe. They want to import green hydrogen from several countries,
and puts the hydrogen in a pipeline, which will go to Belgium and Germany in the beginning, and this part will be operating by 2023. There will be also production park and hydrogen, import terminals, electrolyzers and trucks. It's important to understand what is the value chain of the green hydrogen, and that these are desalination plants to treat water from the ocean to produce hydrogen, renewable energy sources and plants, electrolysis plants, ammonia plants, storage and distribution plants, tanking and transport, maritime transport, gasification of waste, for example, ethanol reformer and biogas reformer, and also the off-takers, as I mentioned, transport and industry. And this is, you see, it's an immense chain from renewable energy players, small companies, medium companies, big companies will be involved in all areas. The production of hydrogen equipment, engineering, service, producing the fuels, transporting the hydrogen as a hydrogen carrier for example, in ammonia or methanol or liquid form or bioethanol. And also the big motivation is export. Export is now several countries in the world, they don't have enough renewable sources to produce green hydrogen. But other countries, for example, in Latin America and the Caribbean region, they have a lot of renewable energy sources, and they have privileged location. They have green local off-takers for decarbonizing industry and transport. For example, countries like Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, and Panama. They have already hydrogen activities. They are the engagement of the government to become one potential green hydrogen global supplier. And the Panama Canal will be a key player in this region because it will connect the Latin American Caribbean countries to the rest of the world in this export of green hydrogen, import of equipment to install the plants. Important is to also to recognize that green hydrogen can be produced by wind, solar, hydropower, but also it can promote a circular economy and use the waste from biomass, plastic, solid waste, organic waste, sewage, biogas, and bioethanol. So also creating this important circular economy process in regions and countries. So global hydrogen demand will grow from 71 megatons to 88 megatons between 2019 and 2030, and will double to 137 by 2040. And the growing international development of hydrogen structure, trade, and technology is creating unique partnerships across nations and continents. So the world is becoming, I think, more flexible because in the trade of the energy commodity will belong not only by countries which have petroleum, but mainly by countries which have renewable sources. And this is much more countries, and especially in our region. But even countries like Saudi Arabia, which is based on the petroleum economy, they launched the biggest green hydrogen project in Saudi Arabia. They will produce green hydrogen by solar plants and transform in ammonia, green ammonia to export. So the country which is really promoting this global green hydrogen trade is Germany. The hydrogen demand in Germany will rise to 3.3 megatons by 2030.
But Germany can only produce 11% of this demand, which means they will import the 89% of the demand. And they created then this H2 Global, which is an auction concept to promote and effectively increase the market for green hydrogen, funded by the federal government, Ministry of Economy and Energy, and developed by JSET and in cooperation with the Hydrogen and Fuel Cell Association. The concept provides for the temporary compensation of the difference between the purchase price of green hydrogen and the sale price for a limited period of time. And the indirect subsidy of the price of green hydrogen aims to stimulate long-term market demand in Germany and to encourage private investments in production, transport, infrastructure in Germany and also in countries which are going to export to Germany, so partners countries. And about the costs, this is a recent study done by Bloomberg, which about the levelized cost of hydrogen. It's important to say that 70% of the cost of hydrogen is the cost of renewable electricity. The other 30% is the cost of equipment. So the Bloomberg analyzed some countries and realized that by 2030, the price of green hydrogen will be competitive to the price of gray hydrogen produced by natural gas, which is today $2 per kilogram. So the cost of green hydrogen in countries which have a great potential capacity of renewable energy sources, they will be able to produce hydrogen at $1 per kilogram. And in 2050, this price will be reduced by half, so 0.50 cents dollar per kilogram. This is a fantastic prognosis for us, for the region, and for the world. Actually, green hydrogen promotes now this competition among countries, potential green hydrogen exporters, but also cooperation among countries and also stakeholders. Because in each project, initiative and implementation of plans and hubs, there are consortium of different players together. It's very important, the governmental policies can make a difference to leverage the hydrogen economy. The investors will watch out for the following key events, for example, net zero climate targets, standards for hydrogen use, targets with investments mechanisms, transport and industrial decarbonization policies, mandates and markets for low emission products. And also the private sector will play a very important role by bringing investments for new plants installation within the value chain, which I showed before, transferring know-how and expertise to build local manpower and structure capacity, bringing technologies such as electrolyzers, hydrogen storage tanks, fuel cell system for automotive and stationary application, ammonia plants, installing local large-scale production capabilities, and Latin American and Caribbean countries can play an important role in reducing costs of new technologies due to their big markets, privileged condition, location, and high renewable energy capacity, big industrial parks, which most of global players of the hydrogen sector already present, as I have done a study with the members of the Hydrogen Council. 95% of the steering members are already established in Latin America. 61% of the supporting members are already established. And institutions such as the Green Fund, Global Environment Facilities, World Bank, Inter-American Development Bank could play the same role as the European Union is playing in Europe by co-financing the installation of these plants and the building of this new sector by helping the region to decarbonize their economy and being
a key player in this global sector. This is a vision, to terminate my presentation, this is a vision of the Hydrogen Council for 2050. Hydrogen could account for almost 1/5 of total final energy consumed by 2050. This would reduce annual CO2 emission by roughly 6 gigatons compared to today's technologies, and contribute roughly 20% of the additional abatement required to limit global warming to 2 degrees Celsius. It would also eliminate local emissions and smog formation, reduce noise pollution in cities. Transportation sector would consume 20 million fewer barrels of oil per day, and domestic energy security would rise significantly. Alongside its environmental benefits, the hydrogen economy could create opportunities for sustainable economic growth, and the Hydrogen Council envisioned a market for hydrogen with revenues of more than $2.5 trillion per year, and creating 30 million jobs globally. So thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente es muy importante esta exposición del gran potencial del hidrógeno en la descarbonización y sobre todo el papel que puede tener América Latina en esto, y varios países de América Latina en este importante cambio de paradigma y misión. Ahora vamos al siguiente tema de colaboración y comunicación social, en donde Carina Larsen, que es pues, realmente la gestora de conocimiento dentro del Ctcn, nos va a hablar de los laboratorios de innovación climática juvenil. Bienvenida, Carina, y muchas gracias. Adelante. Thank you very much. Can you see my my slideshow now? Sí, muy bien. Great. Yes. Well, I'd just like to say greetings to everyone. And my name is Carina Larsen, and I am the Ctcn Knowledge and Communications Manager. And so I'd just like to thank you all for participating today in this forum. And today I wanted to share with you some of the experience of the Ctcn in working on the theme of collaboration and stakeholder engagement. Yeah. Yes. And so under the technology framework, the theme of collaboration and stakeholder engagement really touches upon that we want to engage stakeholders to enhance the interaction of those involved in the development and transfer of climate technologies, and also to help share information and knowledge and mobilize support. It also states that the technology mechanism should work together in an open and inclusive manner, including gender responsiveness, and that we should consider collaboration at all the different stages of the technology cycle. And this last sentence about collaboration at different stages is worth noting, because collaboration is indeed so important at all of the aspects of our technology work. And so this theme will naturally have synergies with some of the other themes that have already been covered so far today. And today, in the collaboration example that I'd like to share, the theme that we really have worked on here is the theme of innovation, first of all, and also collaboration with young people. And just to provide a bit of context on the importance of engaging youth in technology, I'd like to share that there are over 1.8 billion young people in the world today, and 90% of those are living in the global south. There are also 71 million unemployed youth globally, but technology really offers an opportunity to leapfrog to this fourth industrial revolution that's being talked about so often these days. But to do so, that really also requires some proactive skills transformation to build workforce capability for the near future. But here there are some reasons to be optimistic. There's plenty of evidence to suggest that young people are prepared, or more prepared, for the rapid technological advances that are changing the way that we live and work. And the most important factor for youth employment, according to young people themselves, is to have a strong startup ecosystem.
And finally, young people stand to be among the most affected by climate change because they're going to be around for longer. And so technology can really address two major challenges of our time. The first on how to limit climate change and environmental degradation, and also how to foster development and decent work opportunities. So with this in mind, the CTCN launched its Youth Climate Innovation Labs program last year. And we had the goal of fostering endogenous technology innovation for enhanced climate change action by pairing young innovators together with local small and medium-sized enterprises in the region and with innovation mentors to utilize design thinking tools to create new solutions. We started first in Africa, and there we had young people from 31 countries who participated, where they learned to utilize innovation tools such as design thinking, and then they grouped themselves into teams, sometimes across countries, to start developing solutions on a variety of climate change challenges. And we then conducted labs in Asia Pacific, where participants from 23 countries engaged in the program. And there they worked on, on also a different variety of themes related to climate change. And at the end of both of these labs, the teams presented their solution ideas to a panel of innovation specialists. And 11 teams were selected as winners and chosen to attend our Youth Climate Innovation Academy, where they were given really intensive support over a 2-month period to incubate their solutions. And I thought I would share with you just briefly some of the solutions that we have. So here you see the ones from Africa. And a lot of these winning solutions focused on agriculture, on energy, renewable energy in particular, forestry, and waste. And in Asia Pacific, we had solutions that focused also on agriculture, but also infrastructure and waste, and even a portable renewable energy fueled storage unit for transporting COVID vaccines. So at the end of this 2-month academy, which just recently happened here in April, the various teams were able to pitch their ideas to potential investors around the world, and also to identify areas where they may need some additional assistance from the CTCN to move forward. Some things like feasibility studies or piloting work. And so now, having piloted this program in 2 regions, I'm happy to announce that we'll be launching the next Youth Climate Innovation Labs in the LAC region later this year. And so we're still working on putting together the details, but I would certainly encourage you to follow back with the CTCN and please send out the word to any young people that you know or to any universities so that we can try to get as many young people on board from Latin America and the Caribbean as possible. I'd also like to just briefly share with you some of the work that we've done on gender and technology, because this is also a really important area for the CTCN. And we know that in the Paris Agreement, there's really a recognition that the most successful and sustainable solutions are ones where many stakeholders are involved, so that you really get the full information and full ideas and implementation. And so the CTCN is really aiming to support upscaling replication of strong projects and solutions that are inclusive. And so for the last several years, the CTCN has partnered with the UNFCCC Women and Gender Constituency to host an awards program called the Gender Just Climate Solutions, which really tries to identify projects from around the world that have a strong gender component in terms of working on climate change. And for those winners, we also provide capacity building and mentoring to help upscale their solutions and to share their ideas with other leaders around the world. And so far, we found that 70% of participants in the program are able to access additional funding to upscale or replicate their solutions. And so I wanted to share, let's see here. There we go. I wanted to share with you just 2 examples from the LAC region of previous winners. One of them is called ENDA Colombia, and they developed a really holistic kind of concept in Bogota
that works both on climate resilient gardening in communities and responsible consumption, and really trying to recognize women who work as recyclers in the community. And so it's really, a lot of the work touches on sort of a circular economy model at a local level. And you can see here some of the outcomes of the work that they have done. And they continue to really build this concept and share their knowledge with others from around the world. And the other winner was called Fandeco, and they work in Guatemala, and they do also a rather holistic project because it involves both health and forestry. And so here they really work in local communities, helping indigenous to foster indigenous-owned forest conservation while ensuring the health of adolescent girls through mobile clinics and other types of techniques. So it's really an education, health, and conservation project. And they've been able to affect 50,000 men and women in their communities through the positive aspects of this program. And so I wanted also just to make all of you aware that we'll be launching the next climate awards for the Gender Just Climate Program this year. And we'll be announcing the time for applications in around June or July of this year. And so for both of these projects, for youth and for women, I really encourage you to let others know or to consider applying yourself if you're interested. You can follow our website for more news on this project and the youth one. And I would also encourage you to look here. You can see both our website and our Facebook and Twitter accounts where you can follow news and updates about these two programs and the opportunities that are being presented there and any other projects that we have ongoing as well. So I thank you for your time and happy to answer any questions at the end. Thank you. Muchísimas gracias, Karina. Realmente muy importante la dimensión humana de la tecnología, que jamás la podemos dejar atrás, si no, no tiene sentido nada. Junto con los múltiples beneficios del hidrógeno que nos presentó Mónica, el ver toda la dimensión humana y cómo ir ligando todas estas acciones es lo que le da sentido. Y en Latinoamérica lo entendemos muy bien. Nuestro siguiente panelista dentro de este mismo tema será María Luisa Santiago de la Fundación MacArthur, Ellen MacArthur, que nos hablará precisamente de innovación y tecnologías para la economía circular en América Latina. María Luisa, bienvenida, gracias. Adelante. Hola, muchas gracias, Amparo. Es solo Luisa, no es María Luisa, así que, bueno, yo no voy a utilizar diapositivas, voy a hablar en español, pero soy brasilera, así que, bueno, quizás me falta alguna palabra. No voy a utilizar diapositivas porque mi idea no es presentar un proyecto, sino una idea, la idea de una economía circular. Pero antes quería agradecer a todos, a Ctcn, a la ONU Medio Ambiente y todos que me invitaron a estar aquí, participar con ustedes, agradecer a los panelistas también. Y bueno, yo lidero la Fundación Ellen MacArthur en América Latina y tenemos una única misión, que es una misión de acelerar la transición hacia una economía circular. La fundación se lanzó en 2010, inicialmente trabajó solo con un enfoque en Europa y después en 2015 movió a América Latina con esta misión de hacer esta transición ser global. Y la economía circular es una idea que es un marco para la solución de transformación sistémica que hace frente a los desafíos globales como el cambio climático, además la pérdida de biodiversidad, el desperdicio, la contaminación. La idea es que es un modelo económico cada vez más basado en energías y materiales renovables producidos de manera regenerativa y acelerada por la innovación digital. Y se basa en 3 principios, que son principios como lentes, como gafas, para mirar a una transición económica. O sea, es por diseño, by design, como decimos en inglés. El primer principio, el de eliminar los desechos y la contaminación. El segundo, mantener los productos y materiales en uso. Y el tercero, igualmente importante, el regenerar los sistemas vivos.
Una economía circular es una idea mucho más amplia que el simple reciclaje, como comúnmente aquí en América Latina mucha gente confunde el concepto de reciclaje con el concepto de economía circular. Es una idea mucho más amplia, un modelo económico que cría resiliencia, que es distribuido, diverso e inclusivo. Para nosotros en la Fundación Ellen MacArthur está muy clara la conexión entre la economía circular y la solución a la crisis climática. Esto que les quiero compartir hoy en este panel. Porque la idea es que no vamos a reparar el clima hasta que reparemos la economía. Están intrínsecos. El desperdicio y la desechabilidad están entretejidos en la economía lineal actual, alimentando el cambio climático y limitando las oportunidades de prosperidad económica a lo largo plazo. Entonces, si bien es muy común en toda la discusión climática hablar de la transición energética, pero nuestros estudios muestran que si bien la transición energética es una parte esencial de la solución al cambio climático, mismo si maximizamos la adopción de fuentes renovables, si electrificamos todo el transporte, si maximizamos la eficiencia energética, aún así todo esto solo abordará alrededor del 55% de los gases de efecto invernadero generados por la humanidad, por la actividad humana. Esto muestra que casi la mitad, o sea, el 45% restantes, proviene de la manera como producimos y utilizamos los bienes como los automóviles, las ropas, los alimentos, los plásticos, los materiales de construcción y otros productos cotidianos. Y por eso que esta conexión es muy importante. La producción, el consumo, o sea, el modelo de la economía, de cómo los flujos materiales son manejados en la economía, es la causa raíz del problema climático. Y la economía circular es una parte esencial de esta solución y es clave para cumplir el Acuerdo de París. Una economía circular puede reducir a la mitad, por ejemplo, las emisiones más difíciles de reducir. Esto es porque puede reducir, por ejemplo, la demanda de los materiales más intensivos en carbón en nuestra economía, como el acero, el aluminio, el cemento, los plásticos, y además al incentivar la transición a un sistema alimentario regenerativo, que igualmente es súper importante. Aquí en nuestra región, en América Latina y el Caribe, algunos países ya incluyen la economía circular como parte de sus compromisos climáticos, o sea, en sus NDCs, pero son pocos los que lo miran desde una perspectiva más amplia, como la que hablé anteriormente, mucho más allá que la gestión de residuos o el reciclaje. Chile es un ejemplo de uno que aplica el concepto de economía circular de una manera mucho más amplia, con más oportunidades de reducir emisiones y también de generar beneficios económicos y sociales. Así que el potencial para ampliar y mucho los beneficios climáticos a nuestra región con una transición hacia una economía circular es gigante. La economía circular ofrece soluciones escalables que se pueden implementar ahora mismo para reducir las emisiones y regenerar la naturaleza, ya sea de alta tecnología o de baja tecnología. Cuando hablamos de tecnología es importante también mirar esta diferencia. Por ejemplo, hablando de baja tecnología, nuestra región tiene algunos casos muy exitosos de agricultura regenerativa a larga y a pequeña escala que pueden inspirar al mundo a transitar hacia una producción alimentaria que regenere los ecosistemas y que sea carbono positiva. Asimismo, al ser una superpotencia de biodiversidad, o sea, deteniendo más de un 40% de todas las especies del mundo, también ofrece al mundo ejemplos muy exitosos del uso regenerativo de los activos de la biodiversidad. Son ejemplos muy claros. Aquí en Brasil tenemos ejemplos muy importantes y relevantes de grandes corporaciones que agregan en sus cadenas de valor la inteligencia y la capacidad de comunidades tradicionales sumadas a la tecnología y la escala de las corporaciones para crear modelos de negocios inclusivos a las comunidades tradicionales, con esta inteligencia incorporada a los negocios, que sean distribuidos porque están ocupando cadenas locales de valor, y que sean regenerativos por definición, mientras preserva el valor y valora la biodiversidad. Y además de los ejemplos de baja tecnología, de que la región de América Latina y el Caribe puede inspirar al mundo, hay también la oportunidad de desarrollar y aplicar alta tecnología a la industria.
y hacia la gran industria, la pequeña y mediana empresa, aumentando, hay un factor importante, aumentar la productividad de la industria latinoamericana, pero en cuanto baja las emisiones. O sea, hay entonces esta idea de transferencia tecnológica, que América Latina puede exportar estos conocimientos de baja tecnología, por ejemplo, y además aplicar en su industria la alta tecnología. Y todo esto podría generar ventajas competitivas a estos productos latinoamericanos, tanto a nivel doméstico como a nivel del comercio internacional, que es un tema absolutamente relevante para el futuro de la economía latinoamericana. Y ahora, más que nunca, es el momento de actuar, porque la pandemia del COVID-19 ha revelado la urgente necesidad de que la región de América Latina y el Caribe cambie hacia un modelo más resiliente, que genere valor regenerativo y que sea inclusivo y que funcione a lo largo plazo. Con todos los montos que los gobiernos de la región están disponiendo a la recuperación económica, existe una oportunidad sin precedentes para alejarse de la vieja economía lineal, esta economía que extrae recursos de la naturaleza, transforma, utiliza y desperdicia, para mover hacia un modelo económico que promueva más un equilibrio duradero entre las personas, la prosperidad económica y los límites planetarios. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario un mayor alineamiento entre la industria y los gobiernos, sobre todo, que son como líderes y que tienen rol clave en esta transición. Y nuestro trabajo de la Fundación Ellen MacArthur siempre hemos enfocado mucho en desarrollar tanto el concepto de una economía circular, el conocimiento alrededor de este concepto, pero también herramientas a las empresas para que las pongan en práctica. Y esto es sobre todo un enfoque de la Fundación Ellen MacArthur hace mucho tiempo, porque apoyamos empresas que tienen un liderazgo en esta transición. Y una herramienta reciente que lanzamos es el Circularity, que ayuda a empresas a medir sus transiciones. Así que pueden medir y tener información calificada sobre como para informar las tomas de decisiones, por ejemplo. Y con esto el sector empresarial puede seguir este liderazgo y hacer frente a sus compromisos climáticos, porque la economía circular es, como dice, un mecanismo para entregar soluciones a nivel sistémico. Pero asimismo, para apoyar los formuladores de políticas públicas, que también tienen este rol clave en la transición hacia una economía circular, hemos desarrollado un estudio que lanzamos en enero y que es importante para armonizar el concepto de cómo hacer políticas públicas para la economía circular y cómo alinear los objetivos de políticas a los objetivos de la industria de transitar hacia una economía circular. Y esto ha resultado en un documento con 5 objetivos universales para las políticas de economía circular. Es una dirección común entre ellos. Estos 5 objetivos hablan tanto de cómo generar política para el upstream, o sea, el pensar el diseño para la economía circular. La segunda mira a el potencial de gestionar recursos que ya están en la economía, o sea, la mirada más downstream de esta economía circular, para que en vez de pensar la gestión de residuos, pensamos la gestión de los recursos en su más alto valor y circulando en la economía. Y hay ahí también un objetivo que está muy importante, que es el de la colaboración, es el quinto objetivo. Hay otros que son el de mecanismos económicos y no económicos, los incentivos y las inversiones. Y el último, que es muy importante, es de la colaboración, porque la economía circular es un cambio sistémico, así como la crisis climática demanda un cambio sistémico, la economía circular es este mecanismo que entrega cambios sistémicos. Y la idea de colaboración es el corazón de la recién formada Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, que está liderada actualmente por países, o sea, Colombia, Perú son los que las lideran.
y actualmente nosotros somos socios estratégicos con otros 7 socios estratégicos, incluyendo a Ctcn, incluyendo a la ONU Medio Ambiente y otros. Y con ello esperamos apoyar a países y a empresas de la región en sus jornadas hacia una economía circular y de bajo carbono. Así que en este momento estamos desarrollando una visión, un documento de visión para avanzar y crear esta dirección común a la región, que va a ser súper importante para poder crear esta acción común y bajo una misma visión para todos los países. Y muchas gracias por todos. Ha sido una jornada súper interesante avanzar esta transición a una economía circular en América Latina y el Caribe. Y ahora con esta coalición creo que vamos a avanzar muchísimo más, acelerar muchísimo más esta transición a esta economía circular de bajo carbono. Muchas gracias a todos por la atención y quedo atenta y a disposición para preguntas, dudas o comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Interesantísimo toda esta visión de la economía circular como un concepto que va mucho más allá del reciclaje, efectivamente, y cómo puede ser una estrategia de ganar en todos los sentidos. Muchísimas gracias por esto. Ya lo integraremos. Ojalá que nos dé tiempo de las preguntas y la discusión, pero muy, muy importante. Ahora quisiera dar paso a nuestro último panelista, que es Graham Watkins, que es el jefe de la División de Cambio Climático en el Banco Interamericano de Desarrollo. Él nos va a comentar sobre el papel de la banca multilateral de desarrollo para el financiamiento y la transferencia de tecnología. Otro de los puntos muy importantes que tenemos que tener en nuestro mapa mental para todo este tema. Adelante, por favor, Graham, y bienvenido. Bueno, muchas gracias y gracias para la oportunidad para hablar. Gracias a ustedes, todos los que están escuchando, y también a Ctcn, a Diana y Amparo por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y para empezar quería destacar que nosotros estamos súper alineados con los conceptos que estamos discutiendo hoy, con la visión y propósito de Ctcn. Siendo del BID, voy a enfocar mucho en la región y las cosas que estamos haciendo en la región. También voy a hablar en español, como ven, pero nací en Guyana, entonces hay que disculparme también si el acento es un poco extraño. Nosotros reconocemos súper bien el papel y el rol de innovación y nuevas tecnologías para impulsar la transformación que necesitamos ver, y esta transformación a través de todos los sistemas productivos. Esta innovación viene no solo en nuevas tecnologías, pero también en business models, modelos de comercio, la planificación, nuevos tipos de políticas, que todos son cruciales para realmente impulsar los cambios que son súper grandes que necesitamos ver para abordar no solo el cambio climático, pero también para responder a la pandemia. Y el desafío que estamos enfrentando al momento es básicamente cómo podemos acelerar estas transformaciones. Algunos ya han empezado, ya tienen varios años moviendo, pero cómo podemos acelerar todos los cambios que necesitamos ver en todos los sistemas. Y cómo podemos hacerlo después, un poco con el ojo de ver lo que está pasando con la pandemia al momento. Y en me gustaría señalar que América Latina aún está en la mitad de la pandemia, ¿no? Es una de las regiones que está mayormente impactados. Aún estás básicamente buscando de dónde van a venir las vacunas. Obviamente hay mucha variación de país a otro país, pero en realidad estamos en pleno, el contexto pleno de la pandemia. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta mientras que estamos empezando a pensar hacia el futuro, hacia la recuperación en el futuro. Entonces, en este contexto, lo que voy a hacer es un poco hablar de la importancia de este proceso de transformación. Hemos hablado mucho a través del día hoy. Voy a hablar un poco del rol del grupo BID, que podemos estar haciendo, que estamos haciendo, y dar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo al momento.
Empezando con los conceptos que necesitamos manejar al momento de básicamente asegurar una recuperación sostenible de la pandemia que aborda todos los aspectos de cambio climático y además, como he mencionado otros ponentes, la idea de cómo manejamos también biodiversidad en la región. Realmente necesitamos transformar sistemas de energía, del transporte, de logística, de agua y saneamiento, como hemos escuchado recién, de economía circular, edificios, industria, manufactura y el uso de terreno, el uso de la tierra, ¿no? Y la pregunta mayor es cómo podemos, cuáles son las herramientas para impulsar estos cambios. Y ahí quiero empezar hablando un poco de la importancia de que los países, los entes de gobierno, los países y también las ciudades realmente necesitan compartir una visión para el futuro. Y también quiero destacar la importancia en los países de los ministerios de finanzas y planificación en realmente elaborar y tener claro esta visión para el futuro, porque son ellos que básicamente están un poco ordenando los otros sectores. Y el Acuerdo de París actualmente para los aspectos de cambio climático ofrece esta visión, esta idea de tener una visión a largo plazo que es transversal para llegar a cero neto para 2050. Y también, solo para destacar acá, yo creo que es también importante la misma visión para el mismo time frame, el largo plazo de adaptación y resiliencia. Y estamos trabajando con varios países para avanzar este concepto, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile y Barbados, y voy a mencionar un poco lo que estamos haciendo con estos países más adelante. La realidad es que también no solo es la parte de estos planes tiene que ser de largo plazo, pero también tiene que ser transversal. Y esta es tal vez la parte más difícil que hay que básicamente trabajar entre sectores. Si queremos avanzar los elementos de electromovilidad, este es entre energía y transporte, que son sectores distintos dentro de gobiernos. Entonces, hay que empezar a ver cómo podemos trabajar a través de todos los sectores. Tenemos dos ejemplos que quiero mencionar ahora de estos tipos de planes. Uno es el plan de descarbonización de Costa Rica, que está muy avanzado, en lo cual están incluyendo los sectores claves. Y la otra es el plan de resiliencia de Barbados, lo que se llama el Roofs to Reefs plan. Este es súper importante en términos de cómo un país puede básicamente ordenar todos sus sectores para trabajar hacia un fin. Nosotros, el tipo de apoyo que damos en estos contextos es un poco colaboramos con los gobiernos para avanzar estos conceptos, avanzar lo que quieren avanzar. Un ejemplo de este es en Costa Rica, donde estamos trabajando muy de cerca con el gobierno para hacer análisis de costo-beneficio del proyecto de descarbonización, el plan de descarbonización, o apoyándoles con análisis de los impactos fiscales, cuáles son los cambios que vamos a ver si descarbonizamos todos los sectores, qué vamos a ver en el futuro y cómo manejamos en términos de ingresos fiscales. También se puede trabajar y hemos hecho este análisis, ya está publicado, de cuáles son los beneficios que van a sacar en términos de inversiones, oportunidades de inversión del sector privado o un análisis de si analizamos todos los costos y todos los beneficios, lo que resulta es que se ve 41 billones de beneficios para Costa Rica hasta 2050. Y este apoya mucho en el proceso de avanzar la implementación del plan. Yo creo que otra área importante en mover la transformación es ver cómo podemos eliminar las barreras al cambio y acelerar proyectos alineados que están que son alineados con los planes, pero básicamente alineados con esta visión ambiciosa. Y hay depende en dónde está un sector en el proceso de transformación, van a ser como inversiones o apoyos que son distintos. Por ejemplo, si estamos
recién empezando con un concepto. Lo que necesitamos hacer nosotros, y estamos haciéndolo, es apoyar a través de pruebas de concepto, viendo cómo podemos implementar cambios en políticas o cambios en modelos de negocios que permiten introducir nuevas tecnologías. Un poco al inicio. Una vez que ha avanzado un poco el proceso de cambio, que sean más avanzados, tal vez tenemos que ver cuáles son las barreras dentro del mercado para que las nuevas tecnologías o los nuevos modelos de negocio puedan entrar al mercado y ver cómo podemos apoyar esta entrada. Finalmente, yo creo que es súper importante, y creo que un ponente antes mencionó de que manejamos también la salida de tecnologías viejas. Por ejemplo, cómo vamos a manejar la salida, por ejemplo, de combustibles fósiles. Y la dependencia en combustibles fósiles a través de la región es súper importante. Hay dependencia en términos de ingresos fiscales. Hay muchas industrias que se basan y muchos supply chains que están basados en combustibles fósiles. Y tenemos que ver cuáles son los posibles impactos y cómo manejamos estos impactos mientras que avanzamos. El grupo BID ya está apoyando y tratando de impulsar estas transformaciones, trabajando muy de cerca con los gobiernos. Lo hacemos a través de desarrollar y difundir conocimiento sobre tecnologías nuevas, sobre enfoques innovadores. Lo hacemos a través de apoyar directamente a los gobiernos con asistencia técnica para procesos de planificación, para el arreglo de políticas, de regulaciones, para mover adelante las agendas a nivel más upstream. Y obviamente apoyamos directamente con acelerar proyectos y también con las inversiones directamente en los proyectos. Entonces, entrando un poco más de detalle, ¿qué exactamente estamos haciendo como banco? La parte de conocimiento y asistencia técnica, yo creo que es clave para que podamos, en cierta forma, entrar con los gobiernos y darle a los gobiernos lo que necesitan al momento para que puedan avanzar con sus agendas, ¿no? Y a menudo estamos trabajando directamente con centros de investigación, sociedad civil y los gobiernos, tratando de traer todos a la mesa para que podamos mover adelante. Hablé un poco del programa de descarbonización que tenemos nosotros. Este programa se basa en traer las capacidades o levantar las capacidades para que las universidades nacionales puedan entrar en procesos de modelaje para que puedan apoyar a los gobiernos para saber exactamente cómo y dónde se puede avanzar con el proceso de descarbonización. Solo para mencionar que también estamos haciendo un proceso semejante con hidrógeno verde, que ahora están empezando, como bien dijo Mónica, hay mucho espacio posible para avanzar esta agenda dentro de América Latina. Y estamos apoyando al momento con los gobiernos para hojas de ruta, para ofrecer soluciones y posibles avenidas de avances. Lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, con la economía circular, con fondos de GEF dentro del Caribe. Y actualmente tenemos una plataforma que se llama NDC Invest, en lo cual estamos dando estos tipos de apoyos del grupo BID a través de un sistema más simple. Les invito a ver el sitio web de NDC Invest, que es ndcinvest.org, para que vean ejemplos de todos los tipos de trabajos que estamos haciendo para avanzar la agenda. Dos otros puntos. Yo creo que en términos de financiamiento climático, nosotros traemos cada año a la región más o menos 200 millones de proyectos nuevos de financiamiento concesional. Y lo usamos para impulsar todas las transformaciones. Entonces, se puede ver a nosotros como una ruta para aprender cómo tener acceso a estos fondos como son GCF, el GEF, los CIFs, los fondos de inversión de clima, directamente como una avenida para acceder a estos fondos o para aprender de nosotros cómo acceder a estos fondos. Y esto es algo que hemos estado haciendo para los últimos 10, 15 años.
Quiero destacar también la importancia de nuestras inversiones. Entonces, la plata nuestra del capital ordinario que estamos poniendo en proyectos. Y más estamos tratando de alinear nuestros proyectos directamente con los intereses del gobierno, con los NDCs del gobierno, con las estrategias de largo plazo del gobierno. Tenemos el compromiso, por ejemplo, de tener 30% de nuestro financiamiento, de nuestro capital ordinario, vinculado directamente a las acciones de cambio climático dentro de los países. Y estamos en el proceso de ver cómo alineamos toda la organización con el Acuerdo de París. Y esta inversión va mucho en la dirección de resiliencia social, energía renovable, redes inteligentes, sistemas de carreteras inteligentes, resilientes, electromovilidad, avances en agua y saneamiento, resiliencia en agua y saneamiento, que es súper importante, y el uso sostenible de tierra. También quiero mencionar que nosotros dentro del banco tenemos una división que se enfoca directamente en competitividad, tecnología y innovación. Y esta división más y más está tomando un rol de avanzar toda la agenda climática dentro de los países. Y solo rápidamente algunos ejemplos más concretos de las acciones que estamos haciendo. He hablado un poco de las estrategias de largo plazo que estamos apoyando, que son nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajar dentro de los gobiernos. En este estamos apoyando a Costa Rica y Chile y hemos expandido a trabajo en Colombia y Perú. No solo estamos trabajando con aspectos de descarbonización, pero también aspectos de adaptación en estos planes de largo plazo, pero cruzan todos los sectores. Entonces, son importantes en términos de crear esta visión para el cambio en el futuro. El apoyo, como mencioné antes, también incluye todos los aspectos de entender cuáles son los impactos fiscales. Hemos publicado, por ejemplo, un análisis también de cuáles son los efectos de descarbonización en toda la región que hicimos con el ILO sobre trabajo, sobre empleo, y demuestra que trae más empleo que perdemos. Entonces, yo creo que estos son los tipos de insumos que son súper importantes para la toma de decisiones. Otro ejemplo es que estamos avanzando mucho con los conceptos de electromovilidad, especialmente con autobuses eléctricos y cómo se puede mover esta agenda directamente. En el futuro, el problema no va a ser el costo de los autobuses directamente, sino el modelo de negocio que necesitamos utilizar, que tenemos que cambiar el modelo de negocio para que puedan avanzar estos conceptos. Puede ser en el futuro que no son dueños de buses que quedan como los dueños de buses, sino tal vez deben alquilar estos de empresas de electricidad. Este cambio permite que las empresas de electricidad puedan básicamente tener las inversiones que son más grandes para un bus eléctrico, pero aún hay beneficios que van al sector privado que están básicamente utilizando o operando los buses. Estos tipos de cambios en cómo está funcionando el modelo van a ser súper importantes para avanzar el concepto de electromovilidad dentro de la región. Es un poco como los cambios que estamos viendo con Uber y Tesla, que son modelos de negocio que son totalmente distintos, que son más aptos para estas nuevas tecnologías. Quiero terminar mencionando unos estudios que también hemos estado haciendo directamente con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, que son con INEC, que hicieron 2 estudios para nosotros. Uno que analizaba un poco la interfase entre la investigación y los sectores productivos a través de institucionalidad. Entonces, ¿cuál es el rol de instituciones de innovación dentro de los países en básicamente avanzar esta agenda? Este es súper importante y tiene ventajas directamente, beneficios para nosotros en términos de avanzar el trabajo de nuestra división de competitividad e innovación, los cuales esta división trabaja directamente con estos grupos de innovación y cómo ellos pueden incluir cambio climático dentro y nuevas tecnologías dentro del trabajo que están haciendo. Voy a terminar ahora, creo que me acaba el tiempo, un poco con algo, resumiendo un poco. Yo creo que reconocemos que la transformación es fundamental para cambio climático y también para responder para una recuperación sostenible
de la región para responder a la pandemia. Los gobiernos nacionales y subnacionales básicamente pueden utilizar el mecanismo de estas estrategias de largo plazo para pensar en una forma más de largo plazo, pero también en una forma más transversal de los cambios que necesitamos, y este puede guiar muchas de las acciones. Y yo creo que este es uno de los puntos importantes que quiero destacar. Yo creo que también hay muchos aspectos de la vida como lo conocemos ahora que va a cambiar. Tiene que cambiar, no solo en nuevas tecnologías, pero también en nuevos business models, en nuevas políticas, nuevos procesos de planificación, que todos van a ser clave para acelerar los cambios que queremos y necesitamos ver en el futuro. Yo creo que también un poco un enfoque de todo este trabajo es cómo traemos todos a la mesa para trabajar en forma conjunto para avanzar estas agendas, que sean de universidades, que sean de bancos, que sean de gobierno, que sean del sector privado, de sociedad civil, para que podamos todos apuntar en la misma dirección. Y termino diciendo que yo creo que para mover todo esto, instituciones como Ctcn, como los bancos, tienen que jugar un rol súper importante en términos de traer financiamiento para acelerar todos estos procesos. Ahí creo que me paro. Graham, muchísimas gracias. Pues realmente, como vemos, tuvimos un panel muy completo en donde vimos en qué tipo de temas como el hidrógeno tenemos una gran capacidad como para suplir energía en la región, el potencial que se ha visto en 12 países, se mencionaron aquí de la región, pero por supuesto no son limitativos, hay que explorar mucho más, pero tenemos un gran potencial. Entonces se vio el qué tipo de cosas, se vio el con quién, toda la oportunidad para entrenar a los jóvenes, para incluir a otras, pues a las mujeres, hacer toda una colaboración muy inclusiva, vincular a los innovadores con empresas y también con mentores que puedan ayudar a los jóvenes. Tenemos también toda esta idea de que cómo lo tenemos que hacer pues con soluciones climáticas justas, cómo tenemos que realmente cambiar los paradigmas, no solamente pensando en el problema de emisiones y captura, sino realmente en cómo cambiar la producción, como decía Luisa, no vamos a reparar el clima hasta que no reparemos la economía. Está muy claro que que la forma de producir y de consumir productos cotidianos está en la raíz del problema climático, y además de las grandes soluciones energéticas tenemos que meternos en nuestra región muy fuertemente a esto. Y Graham viene a cerrar con broche de oro, digamos, al decirnos, al traernos a la realidad, cómo con un financiamiento inteligente, con perspectiva climática, puede ser un motor para el cambio. ¿Cómo podemos acelerar la visión ambiciosa con proyectos y desde el principio que se diseñe con esta banca multilateral que está ahora enfocada también a las soluciones climáticas? Cómo acceder a fondos que hagan sinergias con muchos proyectos que tenemos en nuestros países y que pueden ir realmente dando ese impulso que se requiere desde para alinear a la industria, a los gobiernos, para que participen las comunidades realmente en los cambios, en fin, para realmente lograr todos estos objetivos comunes y urgentes que tenemos en el mundo, y que en Latinoamérica un trabajo en coalición y viendo en dónde tenemos más potencialidades y dónde podemos hacer sinergias y colaboraciones entre los distintos sectores en esta región, pueden darnos el cambio histórico que requerimos para este momento de urgencia.
Entonces, bueno, pues hay muchos aspectos que podríamos seguir hablando. Quisiera un poco, hay algunas preguntas en el chat que han ido contestando los propios ponentes. Podemos encontrar en la página del evento, vamos a poder encontrar algunos de los mensajes disponibles con esto. Tal vez solamente quisiera que comentara ya cada uno a manera de cierre de esta parte, cómo se relacionaría el tema que ha tratado de que cada quien con lo que han dicho los otros, con la participación, con las fuentes de energía nuevas, nuevas que están trabajando ahora, como hidrógeno, con la participación juvenil, con la economía circular, con los financiamientos. Un poco les pediría una última reflexión, tenemos unos minutitos para podernos, para poder decir y concluir qué pensarían ustedes de lo que están haciendo con respecto a lo que han comentado los otros panelistas y por dónde podríamos encontrar esos lazos. Entonces, tal vez si empezamos por Mónica. Sí, Amparo, estoy de acuerdo. Yo creo que la recuperación de la economía post-COVID hay muy que ver con la protección del medio ambiente. Las inversiones tienen que ser en otro camino, en el camino verde, en el camino de tecnologías que protegen el medio ambiente, las nuevas tecnologías de cero emisiones, en la descarbonización de la economía. Entonces, como el Green Recovery en Europa está haciendo de esta forma, que todas las inversiones están enfocadas en la recuperación verde de la economía. Como todos los sectores, por ejemplo, el hidrógeno, como todos los sectores están involucrados, pueden se beneficiar de estas tecnologías, entonces hay muchas inversiones ahora en ese sector, exactamente con ese objetivo de lograr la meta del Acuerdo de París. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí, efectivamente, pero además no es solamente un problema de industrias y cómo acercar a la gente a la tecnología, cómo hacer que las propias comunidades demanden este cambio tecnológico cuando puede parecer en nuestra región algo tan lejano a la vida de las personas, a su cotidianidad. Karina, por favor, tu opinión, adelante. Yes, thank you. I was just going to say that, indeed, the young people and women around the world are already innovating and implementing so many of these good green technologies, but there are also ones that in terms of employment are often the first to be let go when there's a crisis that, like the economic crisis that's come about as a result of the pandemic. So, but on the flip side, they stand ready to innovate and create new kinds of jobs. And already, young people are taking a huge interest in circular economy issues and how to incorporate those at the local level. And so, I really see that as a process that's coming from the ground up. But certainly, I think, in terms of the investment in young people and women, this is creating the workforces that will be able to use these green technologies in the future and to continue to innovate. And we want to support them also with investment and helping to support the markets that are going to help to bring those green technologies to further fields. Thank you. Muchísimas gracias. Efectivamente, pero cuando hablamos de todos estos grandes de proyectos, pues tienen una escala. Yo siento que muchas veces las personas, las comunidades, cuando oyen de economía circular, todo esto, lo sienten como que pueden hacer poco personalmente ante esa gran escala.
y al mismo tiempo también con los financiamientos. Sienten que si no hay grandes entidades, ¿cómo hacer para acercar esto? ¿Cómo ligar los proyectos que ya están en marcha gubernamentales? Y esto nos toca mucho a las entidades designadas de Ctcn, pero ¿cómo hacer para ligar estos temas a la acción política, meterlo en las políticas públicas y todo? Graham, tú tienes en eso experiencia. Luisa ya se fue, es que después le voy a dar otra vez la palabra a Mónica, que le está pidiendo. Pero adelante, Graham. Bueno, yo creo que empezamos con los conceptos de participación. Yo creo que hay que destacar que muchos de los impactos de la pandemia han caído fuertemente sobre los más vulnerables y mujeres, ser honesto. Y hay mucha evidencia que está demostrando ahora. Entonces, si estamos pensando de cómo avanzamos, necesitamos asegurar en los planes que desarrollamos para una recuperación que debe ser sostenible e inclusivo. Necesitamos incluir a la gente, a todos los grupos en este proceso de planificación. Y no podemos seguir con business as usual, porque esto es lo que nos llevó a este punto. Yo creo que estos procesos de planificación van a ocurrir a muchos niveles, ¿no? A nivel nacional, a nivel subnacional en términos de regiones, pero también en ciudades. Y yo creo que son las ciudades que van a ver muchos cambios porque en realidad son ellos que han sido impactados. Hay mucho movimiento fuera de las ciudades, cosas de contaminación son mucho más importantes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay un rol súper importante para mejorar la participación para hacer mejor planificación en el futuro. Hidrógeno, ya estamos trabajando en hidrógeno. De hecho, es una oportunidad potencialmente súper importante para los países de América Latina que tienen una base fuerte en energía renovable, ¿no? Pero además es uno de los elementos de los cambios de tecnología que tal vez son necesarios para los áreas, los sectores que son más difíciles, por ejemplo, el long distance transport y logística, que realmente aún no tenemos la solución. Yo creo que con energía y la generación de energía estamos bien, estamos avanzando. Con electromovilidad dentro de ciudades estamos avanzando, pero con estas áreas que son más difíciles y que necesitamos cambiar, necesitamos soluciones tecnológicas y hidrógeno verde puede ofrecer una solución súper importante para esto. Con el concepto de la economía circular, también yo creo que, y quiero comentar acá, hay que pensar en nuevas formas de hacer el negocio al fin del día. Estamos trabajando con economía circular, pero también estamos trabajando en el Caribe, en la economía azul, que es otra forma de ver a islas, ¿no? En el lugar de ver solo la isla como la isla, pero ver el área que redondea la isla como una oportunidad económica sostenible otra vez. Estamos también avanzando muchos conceptos de infraestructura sostenible que incluyen los conceptos de economía circular, que también son súper importantes para avanzar para el futuro. Yo creo que no debemos estar construyendo nada más que infraestructura sostenible en el futuro como parte de la recuperación que estamos viendo en el futuro. Ahí repito también, yo veo la importancia que necesitamos utilizar los fondos que tenemos en forma muy puntual, muy clínico, para que apoyan las áreas donde realmente necesitamos el apoyo para mover la transformación. Hay algunas áreas que ya están moviendo que tal vez no necesitan tanto apoyo, porque están moviendo, por ejemplo, muchos de los conceptos de energía están moviendo porque ya es más barato. Ya la economía va a mover el cambio. Pero hay otras áreas donde tenemos que mover la atención para que podamos avanzar estas transformaciones. Muchísimas gracias, Graham. Sí, efectivamente, tenemos también en Latinoamérica otro problema y en eso el BID y muchos organismos multilaterales pueden intervenir porque reconocemos el papel importante de la innovación tecnológica para la transformación. Sin embargo, seguimos un poco dependientes de las transferencias cuando nuestra realidad
nos implica el que necesitamos innovar realmente con nuestros propios recursos. Por supuesto, utilizar los que hay universalmente, pero en realidad sí tenemos recursos propios, como ya se hablaba, y sí tenemos realidades que requieren otro tipo de soluciones, y necesitamos también financiadores que estén abiertos a esto, a un poco apostar a los cambios y a la innovación, viendo las características de cada sitio, porque los proyectos un poco tienen que ser puntuales, estoy de acuerdo, pero no pueden ser aislados, tienen que ser proyectos que ayuden a estos cambios sistémicos y que se liguen unos con otros. Pero Mónica, tú estabas pidiendo la palabra, por favor, adelante. No, exactamente, concordo plenamente con ustedes, con Graham también. Es importante que Karen ha dicho que las nuevas generaciones ya piensan en economía circular. Es como que hace parte de la alma de las nuevas generaciones. Esto es muy bueno porque nacieron con este concepto. Es una gran esperanza para el mundo, yo creo, porque no imagino el mundo sin una economía circular. Esto yo creo que es genial. La diseminación de información es la forma, es plantar para colher los frutos. Es un trabajo paso a paso de informar todas las personas de todos los sectores, gubernamental, industrial, de cómo hacer la recuperación verde y de cómo utilizar los recursos locales, como dijo Amparo, para promover el desarrollo sustentable. Esto es muy importante. No depender de otros factores externos, mas hacer en el país con las riquezas del país. El facto de la energía renovable ahora es el mayor tesoro del mundo, y va a se quedar siempre mejor lo tesoro del mundo. Es para la región un potencial para desarrollar veramente toda la economía del país, principalmente países más pobres, developing countries. Ahora tienes fuentes de generación de inversiones, que es la naturaleza, que es la energía renovable. Es un camino muy positivo, yo creo, muy positivo mismo. Muchísimas gracias. Creo que un rasgo de todos los ponentes esta vez es que pusieron todo en una dimensión humana, en una dimensión regional, en lo que tenemos. Y efectivamente, porque en la generación de nuevas energías, en los nuevos financiamientos, en los nuevos proyectos, tenemos que hacerlo a distintas escalas. No se trata de cambiar de transnacionales, de que ahora nuestro proceso, lo que implique sea que ahora en lugar de unas transnacionales vamos a tener otras que sean más verdes o más limpias. Necesitamos cambiar, de hecho, todo este panorama y este paradigma que hemos tenido, porque tenemos con qué. Tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos, y pues necesitamos realmente hacerlos pues florecer en este sentido. Y creo que también Ctcn requiere mucho del apoyo de la banca multilateral, de todo esto, para que podamos llegar ahí. Ojalá que estas reuniones en donde estamos las entidades nacionales determinadas, podamos ver cómo realmente sacar todo este potencial para avanzar en ese sentido. Pues estamos ya por cerrar. Si alguien de los que están aquí quiere decir alguna última palabra, de Karina, Graham, incluso también Mónica, ¿quieren decir algo? Si no es así, pues les damos realmente las gracias. Fue muy enriquecedor este panel, y pues vamos a seguir con la Semana del Clima y con Ctcn trabajando fuertemente para que todo esto que comentamos aquí tratemos de
de hacerlo realidad en nuestra región. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Este último panel estuvo fantástico. Muchas gracias a Amparo por liderarlo. Ahora, si me lo permiten, voy a darle la palabra a nuestra directora, Ms. Rose Mevasa. It's a pleasure having you in the closure remarks of our firm. Thank you very much, Rose. Please, go ahead. Thank you very much, Diana. Colleagues, ladies and gentlemen, I would like to start first by thanking all of you for taking the time to join us in this important forum during the Rose, it seems that we have a problem with the connection. We can't hear you. The screen looks frozen. Regional Climate Week for the LAC region. It's very important for our colleagues because as you in the region, that we could be here. Hello, Diana, can you hear me now? Hello. Yes, now we can hear you. I'm sorry with the connection. So it's just a quick note for me to say that we are very grateful for your participation, for the COP presidency, for giving us a brief on the road to Glasgow, but also to the host country and all our partners, especially the NDEs, and the members of the advisory board who are appointed by the member states to the UNFCCC to provide oversight to the work we do. In Africa, where I come from, we say it takes a village. There's been a large group of people in the Ctcn and the Technology Executive Committee at the UNFCCC who have worked hard to put this event together. And so I want to thank my colleagues, but of course, especially Diana Ramos, our manager for the Latin American region, and Ramiro, who are the foot soldiers, the boots on the ground, who really do the coordination of our work in the region. I want to conclude by saying that in the spirit of really taking a village, it's going to take a global community. And that's why in this forum, we have a diversity of speakers, multilateral development banks, government, civil society, industry, and the private sector, and even academia. Because for the global crisis that we face on climate change, it is going to take all of us and all our concerted effort. And so this was just to say this has been a very rich forum and to acknowledge the time you've spent in joining us today, and to say that as the director of the Climate Technology Center, we do not take this for granted. We are a global entity. We are based in Copenhagen and we are hosted by the government of Denmark. But we have offices in Africa for the Africa region, for the Asia Pacific region in Bangkok, and of course for Latin America. And for those of you who would want to know a little bit more about our work in the other regions, please do not hesitate to join us in the other forums. So I thank you very much. And Diana, over to you, please. Muchas gracias, Rose. Thank you very much, Rose, for your words. If you allow me, I'm going to talk in Spanish because it's a little bit easier for me. Just to give some general remarks el resumen de lo que ha sucedido en nuestro foro del día de hoy. Voy a hacerlo en español, si me lo permiten. Primero que todo, queremos darle las gracias a todos los expositores, los oradores, por su tiempo, por sus ideas, por esas preguntas también de los moderadores. También gracias a Amparo y a todas las personas que participaron en la sesión de apertura. Para Ctcn, este foro es un espacio muy valioso para dialogar sobre la promoción de la transferencia de tecnologías climáticas. Este es nuestro mandato, así que este espacio para nosotros es muy importante. Es así como gracias a estas contribuciones del día de hoy hemos podido compartir información, puntos de vista muy interesantes a lo largo de esta jornada. En la sesión de apertura, por ejemplo, hablamos sobre el importante papel de las tecnologías innovadoras para la acción climática en la región de Latinoamérica y Caribe. Escuchamos, por ejemplo, el trabajo que desarrolla UNFCCC, UNEP,
el Technology Executive Committee y Ctcn, por supuesto. Y la visión que tienen los anfitriones de esta Semana del Clima, República Dominicana. Muchas gracias a la señora Milagros por estar con nosotros. Durante las sesiones 1 y 2, en estos dos paneles que realizamos, diferentes oradores nos mostraron experiencias inspiradoras sobre el papel de los temas claves del marco tecnológico, que tal vez algunos los recuerdan, los voy a mencionar: innovación, implementación, entorno habilitante, colaboración y participación de las partes interesadas y apoyo. Entonces, en torno a estos 5 temas desarrollamos discusiones y escuchamos panelistas que nos contaban sus experiencias sobre cómo se está ejecutando estos temas claves dentro de sus organizaciones. Además, cómo se interconectan estos temas para lograr un cambio transformacional en la región. Quisiera solamente mencionar unos pocos puntos que me parecieron muy interesantes de hacer como subrayar estos puntos al final. Uno de ellos es el papel fundamental que tienen las entidades nacionales designadas y las autoridades nacionales designadas, y cómo ellos pueden también trabajar en equipo con otros actores relevantes de la región para una acción climática que tenga una mayor potencial de transformación. Y que además esta acción climática no es solamente una lista de proyectos. Eso nos lo decía también muy bien hace un momento Amparo y también Spencer al comienzo de nuestro panel. Hablábamos de que es un conjunto de acciones coordinadas entre diversos actores, y que para lograr ese conjunto de acciones coordinadas es de gran importancia el fortalecimiento de capacidades para lograr acceder a estos mecanismos de financiación, programas que ya nos han contado, por ejemplo, Graham en su última presentación, y en otras oportunidades desde el sector privado también tenemos que tener esas capacidades para poder aprovechar estas oportunidades, y también de asistencia técnica. Entonces, esta es una invitación para también que se aprovechen de los mecanismos que existen de cooperación y de asistencia técnica, por ejemplo, que brindamos a través de Ctcn. Hablamos también que la innovación es más que tecnologías. Son nuevas formas de financiación, modelos de negocio, políticas innovadoras, etcétera, y que existen varias herramientas en este momento disponibles a los países para que involucren estos nuevos enfoques en sus acciones climáticas. Hablamos, por ejemplo, del reporte que se está haciendo de Build Back Better, que nos habló Matthew también. Hablamos también de estas tecnologías emergentes, reportes que se están elaborando mediante el Technology Executive Committee, el TEC, de los cuales nos habló también Ariesta, y etcétera, solamente por mencionar algunos. También vimos ejemplos inspiradores de oportunidades para el fomento de un entorno habilitante para transferencia de tecnología, que se están hablando, por ejemplo, para el caso de hidrógeno verde, en economía circular, el caso de esta cooperación que existe entre países para poder lograr estas acciones transformacionales es fantástico y replicable en muchas otras acciones. También hablamos del poder que tienen las mujeres y los jóvenes en liderar estas iniciativas. Y al respecto, Karina nos contó que dentro de poco se hará un lanzamiento de este laboratorio de innovación para jóvenes en la región de Latinoamérica y Caribe, y nos invitó a todos a estar pendiente de la página web de Ctcn para poder participar en esta iniciativa. Por último, queremos agradecer a todos los panelistas por sus valiosas contribuciones, a todos los asistentes por unirse a este foro. Muchísimas gracias y esperamos que hayan otras oportunidades para seguir conversando y dialogando sobre transferencia de tecnologías. Muchas gracias. Saludos, Rose. Thank you, Rose. Thank you. Thank you, Ramiro. Thank you.